We are honored and privileged to welcome you all to this high-priority policy reform talk. I'm particularly delighted to welcome the Honorable Amin Khosrow, whom I had the pleasure of working closely on economic reforms when I was the World Bank's Director of South Asia for Economic Management, and he was the Commerce Minister during the 4 years of 2002 and 2005. Bangladesh reform team, led by the then Finance Minister, late Saifur Rahman, Commerce Minister Amin Khosrow Chaudhary, Central Bank Governor then Dr. Fakhruddin Ahmed, Finance Secretary Zakir Ahmed Khan, and Principal Secretary Dr. Kamal Siddiqui was a formidable team. Importantly, the team was fully empowered by the then Prime Minister Honorable Begum Khaleda Zia. The World Bank team, under my leadership, provided financial support close to $1 billion into 3 budget support operations known as Development Support Credit 1, 2, 3. The macroeconomic policy reforms were far-reaching and involved exchange rate management, financial sector, fiscal policy, trade policy, power sector, and governance reform, including the SEC, which was established at that time. The reform outcomes were positive. We can go back and look at the history of the data will also show that, and respectable in terms of GDP growth rate, acceleration, the buildup of reserves, growth in exports, increases in tax to GDP ratio, and price stability. I recall this experience just to illustrate the message that reform is very much possible with sound political leadership and a strong team. Today's discussion topic is highly relevant to the policy challenges facing Bangladesh. While we celebrate the recent hard-earned reforms in exchange rate and interest rate management, the inflation rate remains persistently high, and the financial sector stability is fragile. Importantly, the investment climate, the GDP growth, and employment outlook are worrisome. My own research, I have provided evidence that the source of the present inflationary pressure lies in the excessive injection in the economy over the period 2020-2023, compounded by interest rate control, the infamous 6-9 policy, and the fragility in the banking sector. Portfolio that has deteriorated since 2013 and has gained speed between 2017 and 2023. The associated failure of monetary policy and the cumulative deterioration of the banking sector are 2 striking outcomes of a weak central bank that functions under political dominance and serves as the financing arm of the treasury. The demonstrated weakness of the core macroeconomic policy institution begs the question: can Bangladesh really move forward with the agenda for recovery of economic growth, employment, and macroeconomic stability equipped with an inherently weak central bank? My own understanding, today's seminar will ask this question based on a review of good international practice as well as lessons from the experience of Bangladesh. My own understanding is that at the global level, there is very little debate on the need for a strong and independent central bank. The policy debate is centered around what kind of a mandate an independent central bank should have. In the economic literature, this policy debate has focused on inflation control versus economic growth or employment. While inflation control and GDP growth targets are reconciled as in the long term, there is no issue. But in the short term, there might be a trade-off.
between inflation control and the growth or unemployment target. And in the literature, it's nicely summarized when this trade-off prevails, the political lobby and the treasury usually organize in favor of growth and unemployment over inflation control. An independent central bank is much more focused on inflation control. For example, this is the debate presently ongoing in the United States, where President Trump wants the Federal Reserve to reduce interest rate to boost consumer spending and GDP growth in order to reduce unemployment. The independent Federal Reserve is reluctant to oblige because it believes there are inherent risks to inflation owing to the tariff hikes that have already started raising prices. And they believe that a further aggressive reduction in interest rates will spike inflation by boosting credit demand and public spending without commensurate supply response. This brings me to another prevailing policy debate concerning the primacy of monetary policy or the primacy of fiscal policy. Given our limited tax capacity and expenditure imperative, some amount of fiscal deficit will always be necessary. This fiscal deficit will partly be financed through foreign borrowing as guided by the external borrowing strategy based on a sound and well-articulated sustainable internal debt strategy. The rest will be financed through domestic borrowing. The policy question facing an independent central bank is to what extent, if at all, the deficit will be financed through manipulation, which could potentially come in conflict with monetary policy targets for inflation control. It is important to note that by law, the Federal Reserve, the Bank of England, the Bundesbank in Germany, all of European central banks are prohibited from financing treasury through the manipulation. In Bangladesh, the central bank mandate gets a bit more complicated because the Bangladesh bank also serves as a regulator of the banking sector. So it is also charged with the responsibility of financing, maintaining financial sector stability. In this environment, the primacy of inflation control mandate gets more challenging because when the political economy of saving failing bank leads to injection of financial support through money printing, it obviously compromises mandate of inflation. So, how do you manage that trade-off? In addition to the mandate facing the independent central bank, there is a question of the central bank capacity, a very important question. An independent central bank can only function effectively if it is staffed with high-quality professionals who are well-trained in the areas of monetary policy, banking sector, and macroeconomics, and equipped to run this high-level institution as well as engage with their global counterparts. A staffing challenge permeates throughout the central bank structure, from the governor to the management board and the supporting staff. This in turn is closely related to the issues of incentives, budget, recruitment, training, promotion, accountability, internal control. Okay. A final set of issues concern the central bank's governance. The questions here involve who appoints the central bank governor and the central bank board. Both are important. Who can fire these officials and under what circumstances? What is the accountability mechanism of central bank? Because we can't have an independent central bank which is not accountable. I will now close my opening remarks and turn to Ashik Rahman, Principal Economist of PRI, to make his trigger presentation. Thank you for listening to me.
Hello, thank you. Sorry for that technical error. Thank you, Honorable Chief Guest, Honorable Chair. I think the introductory remark kind of succinctly summarized the issues at hand. The purpose of this presentation is to create a context for a lively debate and discussion, and what we can think of central bank, what issues we need to think of central bank independence. I've been requested to speak in English and Bengali jointly, so I will use that code of language. আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। So আমরা central bank independence নিয়ে যে কথা বলছি, central bank independence has been motivated for a long time. This issue has been motivated by a long time. এবং we have to start with asking the question that why do we need a central bank? Why do we need a central bank? এবং এই প্রশ্নটা সবচেয়ে প্রথমে সুন্দরভাবে আর্টিকুলেট করেছিল একজন জার্নালিস্ট, ব্রিটিশ জার্নালিস্ট in some 1873, Walter Bagot. সে বলেছিল যে there needs to be an agency that is the lender of last resort. এবং সেখান থেকে ইকোনমিস্টরা সেই lender of last resort প্রেসটা বড় করেছে যে why there needs to be a central bank. And over time, central banker purpose change হয়েছে। এক সময় it was the lender of last resort, এক সময় রাজাদেরকে টাকা ছাপিয়ে বা টাকা দেওয়ার একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, একটা সময় এক্সচেঞ্জ রেট ম্যানেজ করার একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। But over the last 30 years and 40 years, central banker agenda narrowed down, and correctly. এবং এটা one of the main agenda became price stability, and another agenda became maintaining employment এবং business cycle কে টেম করা, যে recession and boom এর যে business cycle, সেটাকে কতটুকু টেম করা যায়। এবং 2008 এর পরে যখন when the financial crisis happened, the agenda broadened a bit further, that financial sector-এর stability-টাকেও central bank-এর একটা core agenda হয়ে দাঁড়িয়েছে। So যদি আপনি globally 2008-এর financial crisis-এর পর দেখেন, central bank-এর তিনটা core agenda, কে কোনটাকে priority দেয় এটা নিয়ে debate থাকে, but তিনটা core agenda দাঁড়ায়। একটা হচ্ছে price stability ensure করা, আর একটা হচ্ছে growth এবং employment-কে ধরে রাখা, এবং আরেকটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর গভর্নেন্সকে ধরে রাখা। এবং why does it matter? Why does it matter? I think Milton Friedman, the great Milton Friedman, এটাকে সামারাইজ করেছিল যে মনিটারি কনস্টিটিউশনের ভিতরে there needs to be a central bank that executes the agenda given it to by the monetary constitution without minimum interference from the government. Because এখানে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে ইকোনমিক লজিক এবং পলিটিক্যাল লজিকের মধ্যে একটা ডাইভারজেন্স থাকে, এবং people expect that economic logic should dictate economic management. এবং চারটা কোর ড্রাইভার আছে এই ইন্ডিপেন্ডেন্স ফেনোমেনার, রিসেন্ট ফেনোমেনার। একটা হচ্ছে 70s এর যে হাই ইনফ্লেশন, যেটাকে বার্নাঙ্কি বলে দ্য গ্রেট ইনফ্লেশন, সেটার পরে সেন্ট্রাল ব্যাংক ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং তার ফেনোমেনাটা এসে একটা এজেন্ডা হয়ে দাঁড়ায়। ম্যাক্রো ইকোনমিক থিঙ্কিং এ রেশনাল এক্সপেকটেশন অনেক জায়গা পায়। সহজ কথায় আপনি যদি এক্সপেক্ট করেন ইনফ্লেশন কমবে, ইনফ্লেশন আগামী দিনে কমবে। আপনি যদি মনে করেন ইনফ্লেশন বাড়বে, তাহলে আগামী দিনে ইনফ্লেশন বাড়বে, এবং এটাকে আঘাত করার একটা ব্যাপার থাকে। এবং আরেকটা যেটা হয় যে 70-80 60s এর 60 এবং 70-এর দশকে অনেক নতুন কান্ট্রি জন্ম নেয়, বাংলাদেশ সহ, এবং সেই জায়গায় সেন্ট্রাল ব্যাংকের সত্তাটা কি হবে, তারা কি স্বাধীন হবে না এক্সিকিউটিভের ভিতরে থাকবে, এটার কারণে এই বিষয়টা আসে। এবং লাস্টলি এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স বলে যে সেন্ট্রাল ব্যাংক ইন্ডিপেন্ডেন্সের অনেক রেলেভেন্স আছে। আসলে কি রেলেভেন্স, আমি এই কোয়েশ্চেন গুলা দিয়েছি, এটা দিয়ে আপনাদের ভয় দিতে চাই না, বাট বটম লাইন হচ্ছে তিনটা জিনিস। ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হয় যদি আপনি ইনফ্লেশন এক্সপেকটেশনকে নিচে অ্যাঙ্কর করতে পারেন। You can keep it low, the expectation low, anchor it low. Second, আপনি মানি সাপ্লাইয়ের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন। থার্ড, আপনি এক্সচেঞ্জ রেটকে স্টেবল রাখতে পারেন। এবং এই তিনটা কাজকে আপনি সুন্দরভাবে করতে পারেন যদি মার্কেট থিংকস ইউ আর ক্রেডিবল। একটা ক্রিমিনাল যেভাবে তার ক্রিমিনালিটি কমায় যদি সে মনে করে পুলিশ ইজ আ ক্রেডিবল অর্গানাইজেশন, ঠিক মার্কেট যদি মনে করে সেন্ট্রাল ব্যাংক ইজ আ ক্রেডিবল অর্গানাইজেশন,
then market responds to that, and that helps contain inflation. Now, এই কারণে credibility of the central bank and independence এক এবং অভিন্ন। এবং তাই দেখা যায় আপনারা যদি এই কার্ভটা দেখেন, গ্রাফটা দেখেন, যে যেসব দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক ইন্ডিপেন্ডেন্স হাই, সেসব দেশে ইনফ্লেশন হ্যাজ বিন জেনারেলি লো। এটা ডেভেলপ কান্ট্রির জন্য সত্যি, এটা ডেভেলপিং কান্ট্রির জন্য সত্যি, এবং সাধারণত দেখা যায় এই কারণে এটা একটা সেন্ট্রাল ব্যাংক ইন্ডেক্স ওভার টাইম লাস্ট 50 ইয়ার্স আপনারা দেখবেন যে গত 50 বছরে, গত 30 বছর ধরে গ্লোবালি central banks have become more and more independent over time. আপনারা দেখবেন 1990 থেকে এই কার্ভটা is going upward, which means it has become a dominant doctrine in economic management. আমরা যদি ইনফ্লেশন ম্যানেজমেন্ট আরো একটু সহজভাবে বুঝি, যে ইনফ্লেশন ম্যানেজমেন্ট আমরা জানি এটা সাপ্লাই সাইড শক ফেনোমেনা হয় এবং ডিমান্ড সাইড শক ফেনোমেনা হয়। ডিমান্ড সাইডটাকে ফিস্কাল পলিসি, মনিটারি পলিসি ডিটারমাইন করে, এবং মনিটারি পলিসিকে সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিটারমাইন করে। বাট 70-এর দশকে, 80-র দশকে, 90-এর দশকে দেখা গিয়েছে যে যখন সাপ্লাই শক হয়, ওইটার ইম্প্যাক্ট অন ইনফ্লেশন অনেক কম হয় যদি মনিটারি পলিসি একটা টাইট মনিটারি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে। অন্যদিকে যদি মনিটারি এনভায়রনমেন্টটা লুজ থাকে, সাপ্লাই শকের ইম্প্যাক্ট অন ইনফ্লেশন অনেক বেশি হাই থাকে। এবং এই জন্য সেন্ট্রাল ব্যাংক ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদের আলোচনায় এত বড় জায়গা পেয়েছে। এখন যে কথাটা ডক্টর সাদেক আহমেদ বললেন, ইন্ডিপেন্ডেন্সের অনেক মাল্টিপল ডাইমেনশন আছে, অস্তিত্বের ইন্ডিপেন্ডেন্স, লিগাল ইন্ডিপেন্ডেন্স, সেটা আপনি কি রূপ দিবেন? অনেক দেশে সেন্ট্রাল ব্যাংকের কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস দেয়, অনেক দেশে সেন্ট্রাল ব্যাংক ইজ আ প্রোডাক্ট অফ আ লিগাল অ্যাক্ট, অনেক দেশে আবার এক্সিকিউটিভের কন্ট্রোলে রাখে। Funny enough, historically, central banks started as a independent private organization. সেটা অনেক দেশে ওইভাবে শুরু হয়েছে। আমি শুনেছি শেষ করে, হ্যাঁ, রাইট। ওইটা মানে অনেক দেশে অনেক মোডালিটিতে ইন্ডিপেন্ডেন্টকে সাপোর্ট করা হয়েছে। যে দেশে লিগাল অ্যাক্ট হয়েছে বা কনস্টিটিউশনাল বডি হয়েছে, দেখা যায় যে সেই জায়গায় কংগ্রেস বা পার্লামেন্টের কাছে তাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে। গোল এবং ইনস্ট্রুমেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স নিয়ে একটা ডিবেট আছে, যে আমি কি সেন্ট্রাল ব্যাংকে তার গোল ঠিক করতে দিব ইনফ্লেশন কত হবে, এবং ইনস্ট্রুমেন্ট ঠিক করতে দেব যে ইনফ্লেশন নামানোর জন্য সে ইন্টারেস্ট রেট কত বাড়াবে বা মানি সাপ্লাই কত টাইট করবে, নাকি আমি তাকে গোল দিয়ে দিব যে ইনফ্লেশন আপনি 4% আনেন, বাট আপনি কিভাবে আনবেন এটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের ইন্ডিপেন্ডেন্স। অনেক দেশ দুইটাই দিতে রাজি না, আনফরচুনেটলি, এবং ওইটার ইমপ্লিকেশন আমরা দেখব। ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স, কিছু জায়গায় সেন্ট্রাল ব্যাংক ক্যান পে দেয়ার গভর্নরস এন্ড চিফ ইকোনমিস্ট ভেরি হাই স্যালারি। সৌদি আরবে মনে হয় they give like $300,000, রাইট? আমাদের দেশে বিমানের পাইলটকে আমরা 10 লাখ টাকা দিতে রাজি স্যালারি, বাট আই ডোন্ট থিংক আমাদের চিফ ইকোনমিস্টকে আমরা অত কাছাকাছি দিতে চাই, রাইট? These are the problems. আমরা মেরিট প্রফিটস নিয়ে কথা বলি, মার্কেট বেস স্যালারি নিয়ে কথা বলি না, রাইট? রেমুনারেশন নিয়ে, এই জায়গাগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। পার্সোনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স, এটা অনেক বড় একটা জায়গা, যে সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নরের টেনিওর কতটুকু হবে, তার রিমুভাল, তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি প্রসেস দ্বারা ডিটারমাইন্ড হবে, কতটুকু সিকিউরিটি আমরা তাকে দিতে চাই, এবং তার ট্রান্সপারেন্সির জায়গাটা, এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ফিস্কাল ডমিনেন্স কতটুকু তাকে ডিকটেট করবে। আমরা যদি ফেক দেখি, ইউএস এক্সাম্পলটা দেখি, the US governor has a very secure tenure. ট্রাম্প চেলেও পাওয়েলকে সরাতে পারছে না। ট্রাম্প যতবার বলুক আমি পাওয়েলকে সরাবো, সে পাওয়েলকে সরাতে পারছে না। He has a 4-year renewable tenure. He can fix the goal, he can fix the instrument, and he is accountable to the Congress. এবং তাই এই ধরনের ফরমেশন আছে বলে আপনি দেখেন এই গ্রাফটা, যতবার ইনফ্লেশন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে from Volcker to Powell, ততবার সেন্ট্রাল ব্যাংক was able to hit it hard and bring it down. এবং যতবার ইকোনমি রিসেশনে গিয়েছে, আপনি বার্নাঙ্কি এরা ধরেন, আপনি এই কিছুদিন আগের পাওয়েল এরা ধরেন, জ্যানেট ইয়েলেন এরা ধরেন, কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং এর মাধ্যমে ইকোনমিক স্টিমুলেট করেছে। গ্রেট ডিপ্রেশনের সময় রিসেশন যত বড় হতো, এখন কিন্তু রিসেশন এত আর বড় হয় না। The business cycle has been tamed largely if you look at from a historical lens. Similar example, European Central Bank. Unlike renewable tenure, তাদের একটা 8-year tenure আছে, non-renewable,
অর্থাৎ তারা পলিটিক্যাল সাইকেল থেকে গভর্নরকে ইনসুলেট করতে চায় যে আমি যে রিঅ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য পলিটিক্যাল এলিটদের খুশি করার চেষ্টা করব সেই ইনসেন্টিভ থেকে ইনসুলেট করার জন্য তারা একটা 180-year টেনিউর দিয়েছে। এবং আপনি যদি ইউরোপের কেসও দেখেন, ইনফ্লেশন যখন হাই হলো ইউরোপে, সেন্ট্রাল ব্যাংক কেম ইন, ইন্টারেস্ট রেট বাড়ি দিয়ে ইনফ্লেশনকে নামিয়ে দিয়েছে। রাইট? ইটস আ ট্রাইড এন্ড টেস্টেড অর্থোডক্স পলিসি। আপনি নিউজিল্যান্ডেও সিমিলার ফেনোমেনা। অন্যদিকে আমি যদি টার্কির এক্সাম্পল দেখি, ইনফ্লেশন যখন বাড়ছিল 6 জন গভর্নরকে সরিয়েছে এরদোগান, কারণ তার পলিসির সাথে সে একমত হয়নি বলে। এবং টার্কির ইনফ্লেশন এখন মাত্র 60%, রাইট? এবং ইন্টারেস্ট রেট এখন ফাইনালি বাড়িয়ে 40% নিয়েছে। আমরা 15-16% ইন্টারেস্ট নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। Turkish interest rate policy rate is 40% now. এখনো তারা পারছে না because of all the mismanagement Erdogan did with their central bank, right? So আমি যদি অ্যাডভান্স এবং ডেভেলপিং কান্ট্রির মধ্যে পার্থক্য দেখি, কনস্টিটিউশনাল প্রোটেকশন থাকে বা লিগ্যাল প্রোটেকশন থাকে, অটোনমি থাকে ওভার রেটস এন্ড টার্গেটস, কোনো কথাই শুনে না, অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে টু দ্য পার্লামেন্ট, এবং টেনিউর মডারেট বা লং থাকে বা সিকিউর। যেই কারণে যেগুলা জিনিস we don't get to see in developing countries. আমরা বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভটা যদি কুইকলি সামারাইজ করি, বাংলাদেশে 1972 অর্ডারের পরে বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়াজ ক্রিয়েটেড, এবং 2003 এর অনেকগুলো ইতিবাচক অ্যামেন্ডমেন্টের পরে they were equipped to govern a modern financial sector, but it was never given independence. It was under executive control. এবং এইটার কারণে আমরা যেটা কিছুদিন আগে দেখলাম, FID ক্রিয়েট করে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিভিশন ক্রিয়েট করে 2010-এ স্টেট ব্যাংকের উপর থেকে ক্ষমতা নিয়ে গেল হলো। ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যুরোক্রেটদের গভর্নরদের জায়গায় বসানো শুরু করা হলো। তারপরে ব্যাংকিং কোম্পানি অ্যাক্ট চেঞ্জ করে ফ্যামিলি ডমিনেন্সের হাতে ব্যাংকিং সেক্টরকে দিয়ে দেওয়া হলো। তাই শুধু নয়, পলিসি বাংলাদেশ ব্যাংক প্র্যাকটিক্যালি ডিড নট এক্সিস্ট। যে যখন ইকোনমিক অলিগার্করা বলে দেয় ইন্টারেস্ট রেট 6-9 হবে, তখন হোয়াট ইজ ইউর পলিসি ইন্ডিপেন্ডেন্স অর ইনস্ট্রুমেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স, রাইট? ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইট। এবং ওইটার ইম্প্যাক্ট তো আমরা দেখেছি। আমাদের নন পারফর্মিং লোন 4,20,000 কোটি টাকা হয়েছে, 25%। এটা আরো এই কিউআরের পর দেখা যেতে পারে 30% হয়ে যেতে পারে। আমাদের ইনফ্লেশন যখন বাড়ছিল তখন আমরা সময় মতো আঘাত দিইনি ইনফ্লেশনকে, আমরা 6-9 এর মধ্যে আটকে ছিলাম, which is why আজকে বাংলাদেশের ইনফ্লেশন কমা সত্ত্বেও সাউথ এশিয়াতে ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট, রাইট? এবং যেই পরিমাণ যে লস গুলো হলো, আমরা IMF এর কাছে $5 বিলিয়ন জন্য হাত ঘুরে বেড়াচ্ছি, অথচ আমার 18 থেকে 25 বিলিয়ন ডলার ব্যাংকিং সেক্টর থেকে হয়তো চলে গিয়েছে। The kind of plundering and extraction, আমার মনে হয় it's synonymous of East India Company, right? And it was a product of the loss of erosion of autonomy that Bangladesh Bank had. Inflation was high and it had a real impact on poverty. So আমাদের এখন policy agenda কি? আমাদের policy makers there, monetary policy independence, personal independence, financial independence, regulatory independence, অর্থাৎ এই যে ব্যাংক লাইসেন্সিং, এই ব্যাপারেও আমাদের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের এজেন্ডাটা হচ্ছে যে ইকোনমিক লজিক should govern monetary policy and not narrowly defined political agenda. There must be independence with democratic oversight. একটা লাইন দিয়ে শেষ করি। একজন দার্শনিক বলেছেন, চাণক্য 2000 বছর আগে, a smart person learns from his mistakes, a wise person learns from the mistakes of others. আমরা যদি জ্ঞানী হই, আমরা পিছনের দিকের ভুল থেকে শিক্ষা নেব। Thank you everyone. And finishing on time. এখন আমাকে I have a distinguished group of panelists. There are panelists, and then we like to have an open discussion and invite them sitting around the table to talk. So in the interest of time, আমি panelists কে request I to be focused on the subject and make your presentation within the real service to all of us. With that in mind, we I'd like to invite Mr. Abdul Hai Thakkar, Chairman, Bangladesh Association of Banks, to give his manually to year for manually
যাচ্ছে না, এদিকে আসতেছে না। কোন দিকে লাগবে, কোন দিকে আশিক ভাই দেখা যায় না, ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছ না? ক্যামেরা আশিক ভাইকে দেখা যাচ্ছে অত বড় না, ফ্রেম করে রাখেন, ছবি নিচ্ছেন একটু পারফেক্ট টেবিল রাখো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বেশি থাক। হ্যাঁ রাখো। আর ইয়েকে আমারে কোন যে ক্যামেরা না এখন আমার নারী কিছু চলে বলার মতো কত দূরে চলে time, I'm sure. And thing is that most of the settlement activities, if you look at past, they are not interfered by the administration from কি রে various by various intruder administration. রুবে, And they usually declare things if it does not done, the policy of the in favor of the doing business, things like that. So that's all they have. The evidence is there from our side, from bureaucratic side, from government side, from political side. So mostly all the past governments, as the governors of the bank, they have to work under the directives of various sources they used to receive from. So that is why there was a complete indiscipline in handling central government activities. I'm not going to ask for government, not right now. Things are very well back on track right now. এখন যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে মনে করি যদি সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা অবলম্বন উইথ এ মাস্ট মেইনটেইন ম্যাথমেটিক্যাল স্টেবিলিটি and this solution by Defu has already tightly কত বড় কোন ব্যবসা ভাই যিনি কথা বলছেন ওনাকে আমি এটা এক করতে চাই যিনি কথা যে আমরা যদি রিয়েলি বিলিভ ইন the central bank then all of us have to be professional, professionally handle things from various Ministry of Finance, Ministry of also government, the Prime Minister Secretary, everybody should cooperate to let the central bank operate independently. That is important. And that is very difficult for a country like Bangladesh because of infrastructure and our behavior, our practice is different. Not like things are happening like this. You should learn from them. You must have this stable so that they will how it is happening in developed country, developed countries. The Bank of England, Germany, how they are doing it. They can compare our ওইটা বেটার হয়। So if we really want factors, we start cooperating with the central government, the central bank operator. At the same time, we also have to look at the person who will be given the practice their policies under autonomy, 100% autonomy. This is the level like the power. And if under central or private governance, people who start using democratic behavior, then that become not really good enough. Even after giving the autonomy to the power. So, general who are using these autonomy facilities, because we get in implementing and handling the policies for the financial sector. So that we have to look at it. Only just to build the autonomy and finally, the gentleman in hierarchy, they started using the then things will be very unelected. But I like to make the chance. I will talk better so this video I also see. Thank you very much for giving me a chance to speak about this. Thank you.
Sorry. Sadiq Ahmed, Chairman Sessions. Chief guest, Amir Krishna Mohammed Chaudhary, fellow panelists, PRI officials, and after the my presentation will be on federal bank independence. However, I have added a portion that is monetary policy and central bank independence. In my presentation, I have concluded that or concluded in favor of autonomy of Bangladesh Bank, not independence, and autonomy within the government. However, in order to reach that conclusion, I want to give a little bit of background information from an academic viewpoint so that I can argue my case in favor of Bangladesh Bank. I have prepared my presentation on few key points. All of you will find the details, but given the time constraint, I'll mostly focus on the key points that is being discussed in my presentation. The first point is talk about the idea or the concept of monetary policy and the role of monetary policy for price stability. Second, the independence. Third point, why monetary policy is for price stability. Then we'll talk about why central bank independence is needed for effective monetary policy. And then we'll argue for independence or autonomy of Bangladesh Bank within government. And I'll make concluding remarks. Basically, in order to understand the distinction between monetary policy and fiscal policy, just to make the point clear, the Ministry of Finance conducts fiscal policy. It is concerned with government spending, taxation, financing of budget deficits, and public debt. Central bank conducts and formulates and conducts monetary policy, along with other key functions. It concerns with money, bank credits, interest rates, exchange rates, and capital flows. Monetary policy affects the price level or inflation in the long run, but in the short run, it can also affect output as well. As a result, in the objective function of a central bank, usually both inflation and economic growth are included, although I will be arguing in favor of price stability alone. What are the key functions of a central bank that creates a problem for deciding whether we should give a central bank independence or autonomy or whether we should not do that? The key functions of central bank are issuing of currency notes and their management. Central bank acts as a banker of the government. Central bank also acts as a banker of the banks. Central bank acts as a lender of last resort for both government and the banks. Central bank also conducts monetary policy and also undertakes research on macroeconomic monetary policy issues. And on and off, there could be some other issues which are also being discussed or done by the central bank. Now, one point I would like to make clear that in the literature, if you go through, then the key point is that monetary policy simply cannot lower unemployment or raise economic growth in the long run. It can, in the short run, have some conduct or it can affect some real variables like unemployment or economic growth, and that is mostly because of rigidities in wages and prices and imperfect information and various misperceptions. So the central bank has in general actually subscribed to the principle that economists talk about all the time, and that we call monetary dichotomy. That means real variables affect real variables
and nominal variables affect nominal variables. In the short term, nominal variables can affect real variables, but only temporarily. So the main idea that monetary policy can do is to control inflation. It is usually medium run or in the long run, but it will be difficult to control inflation even in the short run. That is, if we talk about month by month or week by week. So that is not possible. Another point to make clear that when you have high inflation, then it is extremely difficult to control inflation because at that time, it is neither interest rate nor money actually controls inflation. It is inflationary expectations that actually take the dominant role. And it is extremely difficult to control inflationary expectations, especially when people don't have trust in the central banks, monetary policy is not credible, then it is extremely difficult. And we know that Bangladesh at this point in time actually is facing that problem. Before I move on, I want to make a little distinction so that you also it also becomes clear what is the actually charter or the focus of central bank. That is the distinction between the generalized prices, that is the CPI, which is used to measure inflation, and also the relative prices, which usually talk about the prices of specific goods and services. That is the relative prices. The idea is that the generalized prices are determined in the money market, that's money demand, money supply, and actually that is where the inflation is generated. On the other hand, we talk about relative prices, that the prices of onions, prices of rices, or any other products, that would basically be determined by the relative demand and relative supply in the product markets. So this debate remains, and so central bank usually will conduct control of inflation, not necessarily looking at the prices of individual products, which is not necessarily at the discretion of central bank. Now, once we have identified this role of central bank, that is to control inflation, and it is well defined, then we go to another dimension. Well, if you give the central bank the role of controlling inflation, or how it will conduct the what is called monetary policy. In economics, those who are economists, they are mostly familiar with the idea that is called impossibility theorem. That is, at a particular point in time, there are three goals that economists like to achieve. That is exchange rate stability, monetary policy independence, and capital mobility. Of these three, only two can be achieved. In case of Bangladesh, for example, now, Bangladesh has exchange rate, floating exchange rate system, so we are allowing some volatility of exchange rate. And we also want monetary policy independence to control inflation. So that means we can do that, provided the exchange rate is stable, and also we do not, and this can be done without with restrictions or without restrictions of capital control. So Bangladesh is now in a position, or Bangladesh Bank is now in a position to use monetary policy to conduct what is called inflation. The problem was that Bangladesh, until recently, it conducted monetary policy under fixed exchange rate system. But unfortunately, under fixed exchange rate system, you cannot control inflation. You can only control what is called foreign exchange reserves. And that's why inflation in Bangladesh was more volatile. So it is not possible. Under flexible exchange rate system, you have a strategy which you can follow. Either you can conduct monetary targeting or inflation targeting. Ultimately, it doesn't matter. Ultimately, you use monetary aggregate or interest rate to change aggregate demand, and that will ultimately lower your inflation. So at this point in time, Bangladesh is in the process of implementing an inflation targeting approach, which would require to use interest rate to change aggregate demand. So Bangladesh, at this point in time, Bangladesh Bank is trying to achieve price stability or inflation, trying to control, but it has two problems. One is, we call it time inconsistency problem and inflation bias problem. Time inconsistency problem because in the
central bank's objective function, there are more than one objective. That means Bangladesh Bank requires to control inflation, but at the same time wants to promote economic growth or other objectives, which is not difficult, which is difficult. That's the inconsistency arises. Second thing is there is inflation bias problem. Because unless if you have more than one objectives in the central bank's objective function, then basically you lose its focus and people do not trust, and as a result, central bank actually will have an inflationary process. That means you will have positive inflation or higher inflation. So, in order to avoid this inconsistency problem and inflation bias problem, what the central bank actually needs is to go through a process where there will be institutional changes. That means the central bank will be given the authority to control inflation, and that authority can come in the form of inflation targeting, where the inflation target will be determined by the government as well as the central bank. And that will raise the credibility of the central bank. And once the credibility is gained, then Bangladesh Bank will be able to lower inflationary expectations, and all inflationary expectations will basically anchor inflationary target. And over time, if central bank gains credibility, then it will be able to achieve inflation, can control inflation. Now the question is why we need what is called central bank independence. Well, we need central bank independence because that I'm going very quickly. Okay. So let me summarize the key points. The central bank independence, basically, if we have central bank independence, then it will be able to target on inflationary objective or objective central monetary policy, that is inflation control. It will be credible, and it will be easy for this central bank to coordinate with the government, because the government will also need to actually coordinate with the central bank to control inflation. Now, what does it precisely, what is called independence or autonomy mean? Independence or autonomy does not necessarily mean that central bank will be unaccountable or it can do whatever it likes. It cannot do that. Central bank has constraints and it will restrict its activities. Otherwise, but at the same time, it will work autonomously in terms of achieving its objective. But at the same time, central bank will be accountable to the government, to the parliament, and hence to the people. Now, why central bank will be given autonomy? Because central bank has the comparative advantage in controlling inflation. Central bank can actually follow a rule-based monetary policy, and also central bank can manage the floating exchange rate system to avoid overshooting of exchange rate. So finally, I would say that yes, Bangladesh Bank should be made autonomous or independent, but that autonomy should be within the government, and it could be just like a judiciary, and central bank in return will be accountable to the government through the parliament. And if it is done, then the monetary policy will be much more effective. It will be able to achieve price stability. Without that, monetary policy will not be credible, and people will not have much confidence in the central bank, and central bank will not be in a position to also conduct monetary policy. So the independence or autonomy of central bank, the Bangladesh Bank, is closely related how effective monetary policy should be, and monetary policy is the only instrument which can be used to control inflation. And since inflation control is extremely important, it is like a public good. It brings benefits to everybody, including the political or politicians in particular. That the reason is that when the inflation is low and stable, then actually there will be less political and social tension. Without it, it will be difficult for political leaders to manage the economy. So I think here I will stop because I think I have already exceeded my time. Thank you very much. This paper is available for everybody. We'll send it for. Let me now turn to Dr. Hamida Thakur, the
with the executive director for Center for Policy Dialogue. She's also independent director of the Bangladesh Bank. So she has both the theoretical experience and the views. Thank you, Sadiq Bhai, and I would like to thank PRI for inviting me to speak here at this August gathering. So I'll be very brief because there are very important speakers here and our chief guest is also here. So let me speak in Bangla. That's easier for both the audience and myself. What I have heard from the presentation, the trigger presentation by Dr. Ashik actually captured all the dimensions of the problem and also the benefits of having an independent central bank. So আমি চারটা পয়েন্ট বলতে চাই যে কেন স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দরকার। So as has been mentioned, presentation এ বলা আছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে একটা মানুষের ভরসার জায়গা, একটা it is about trust, it is about credibility এবং ব্যাংকের banker of all banks. তো যখন সেজন্য মূল্যস্ফীতি বাড়ে কিংবা বিনিময় হার ভোলেটাইল থাকে কিংবা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ নিচের দিকে নামতে থাকে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিকজ এই সমস্ত ইন্ডিকেটরে যদি ইনস্টেবিলিটি দেখা দেয়, তখন আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতিতেও ইনস্টেবিলিটি দেখা দেয়। এবং গত দশক থেকে যে ক্রমান্বয়ে আমরা দেখেছি যে একটা শক্ত অর্থনৈতিক অবস্থা, ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টেবিলিটি থেকে আমরা দুর্বল ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টেবিলিটিতে যে যাচ্ছিলাম, সেখানে তো অবশ্যই অনেক ইকোনমিক ইন্ডিকেটরে ভালনারেবিলিটি ছিল। তার মধ্যে ব্যাংকিং খাত রিলেটেড যে ইন্ডিকেটর গুলো এবং ইনক্লুডিং ইনফ্লেশন, প্রাইস লেভেল, এগুলো কিন্তু খুব বেশি, এগুলো খুব আনস্টেবল ছিল এবং এই আনস্টেবিলিটি সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটা প্রভাব ফেলছিল। এবং আমরা দেখেছি যে প্রেজেন্টেশনের মধ্যে যে সমস্ত দেশে সেন্ট্রাল ব্যাংক ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তাদের সেখানে কিভাবে প্রাইস স্টেবিলিটি মেনটেন করা অনেকটা সহজ। এবং ইনফ্যাক্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল দায়িত্বটাই হচ্ছে প্রাইস স্টেবিলিটিটা মেনটেন করা, তারপর ইকোনমিক গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট, সেগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি। বাট দিস ইজ প্রাইস স্টেবিলিটি মেনটেন করার সেগুলো টুলস গুলো আমরা জানি, শুনেছি, বাট সো আই এম নট ডিলিং দ্যাট। এখানে প্রাইভেট সেক্টর অনেক আছে, আমি নিশ্চয়ই জানি যে তারা বলবেন যে ইন্টারেস্ট রেট আছে, এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এক্সচেঞ্জ রেট রয়েছে। তো সেটা, এবং দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে আমাদের দেশের কেন এখন এই বারবার জোর করে আমরা বলছি যে সেন্ট্রাল ব্যাংকের ইন্ডিপেন্ডেন্সটা দরকার। প্রথম বিষয়টা হচ্ছে যে যখন এই যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার 1972 করা হয়েছিল, তখন আমাদের ইকোনমিক প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন ছিল, যে তখন একটা ছোট অর্থনীতি, ওয়ার টোন ইকোনমি, ক্লোজড ইকোনমি এটা ছিল। কিন্তু সেখান থেকে আমরা গত 50 বছরের উপর সময়ে the economic structure, strategy, overall philosophy also has changed. তো যার ফলে এখন আমরা the size, in terms of the size and also the requirement, এবং আমরা এখন একটা মার্কেট বেসড ইকোনমিতে যাচ্ছি। The demand for private sector credit, demand for consumer credit, that has also enhanced. তো ওইগুলোর প্রেক্ষিতে নতুন করে নিয়ম নীতি বিষয়গুলো প্রয়োজন পড়ে, এটা একটা বিষয়। কিন্তু তারপরে যে কয়েকটা কারণ, সেগুলো প্রেজেন্টেশনেও ছিল, সেটা হচ্ছে যে এই যে ব্যাংকিং খাতের যে খারাপ অবস্থা, এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা নিয়ে সবসময় আমরা আলোচনা করি, সেটা হচ্ছে যে খেলাপি ঋণ। এই খেলাপি ঋণ বাড়তে বাড়তে এত জায়গায় পৌঁছেছে, সেটাও এখানে বলা হচ্ছে, সংখ্যার মধ্যে আমি আর যাচ্ছি না। কিন্তু সেটার বাইরেও যে অর্থনীতি, ব্যাংকিং খাতের যে অন্যান্য সব সূচকগুলো, ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি বলি, তারুণ্য বলি, সেইগুলোতেও কিন্তু খুবই খারাপ অবস্থা। সেটা তো আমরা দেখেছি যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্টের পরে আসার পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে গভর্নর, ওনাদের উদ্যোগে যে ব্যাংকিং খাতে রিফর্ম যেটা নেওয়া হচ্ছে, সেটার ফলে আসল চেহারা বের হয়ে আসছে। সেই বের হওয়াটাই দেখাচ্ছে যে আসলে কতখানি ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। সেই ক্ষতগুলো কয়েকটা ব্যাংকে ধরা পড়েছে, আরো অনেক আসছে সামনে। তো সেই জন্য এটা আমরা আগে জানতাম, কিন্তু এখন ইট ইজ বিং মনিটরড ভেরি ক্লোজলি। এটা একটা।
তৃতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে কেন এই অবস্থায় আসলাম সেটা তো আশিক সুন্দর করে বলেছে যে রাজনৈতিক একটা হস্তক্ষেপ ছিল। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকটাকে ব্যবহার করা হয়েছে টু নট অনলি টু প্রোভাইড লোনস টু পিপল যাদের হয়তো ক্রেডিবল কোনো বিজনেস বা ভালো কেপিআই না করেই দেওয়া হয়েছে, সেটা একটা রয়েছে, ইন্টারনাল উইকনেসেস রয়েছে, তারপরেও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে। এবং তাছাড়া এই যে সুদের হারের তার উপরে যেভাবে খুব ইররেশনালি যেটা করা হয়েছে যে সুদের হারটাকে ক্যাপ করে দেওয়া, এটা ডিরেক্ট একটা ইন্টারভেনশন, and then exchange it again for a long period of time এটাকে ধরে রাখা। So intervention by the central bank under the directions of the political leaders সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি। এবং তারপরে চতুর্থ বিষয় হচ্ছে যে সরকারের এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ভেরি বড়ই, যার ফলে একটা যখন মূল্যস্ফীতি এত বেশি সেটাও কিন্তু এই এটাকে আরো কন্ট্রিবিউট করেছে। তো এই সমস্ত কারণে এখন আমরা যে বিষয়টা দাবিটা আমরা করে আসছিলাম যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, একটা স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দরকার, সেই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে এবং এটা খুবই সময় উপযোগী আমি মনে করি, আমরা সবাই মনে করি সেটা। এবং এখানে যে সমস্ত ড্রাফটে যেগুলো দেওয়া হয়েছে, যেগুলো প্রস্তাবনা এসেছে, আপনারা অনেকে মিডিয়াতে সেগুলো দেখেছেন, সেগুলো আর এখানে আমি বলবো না, কারণ এটা তো পাশও হয়নি। তো সেগুলো কিন্তু মূল বিষয়গুলি সেখানে উঠে এসেছে যে আমাদের যেগুলো চাওয়া সেটা হচ্ছে যে এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং টেনিওর, গভর্নরের, ডেপুটি গভর্নরদের নির্বাচনগুলা, সিলেকশনটা কেমন হবে সেই ব্যাপারে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনি যদি একদিকে আইন করেন, শক্তিশালী আইন, কিন্তু যেই ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন, যে চেয়ারটাতে বসবে, সে তার যদি তার একাডেমিক এক্সিলেন্সি, তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি, ট্রান্সপারেন্সি, কমিটমেন্ট এগুলো যদি না থাকে, তাহলে ওই আইনটা আসলে কাগজের মধ্যেই রয়ে যাবে। তো ইট হ্যাজ টু বি কমপ্লিমেন্টারি দুটোই। এবং আমরা এর আগে দেখেছি যে যেভাবে ব্যুরোক্রেটদেরকে নিয়ে ওখানে বসানো হয়েছে সেটা কিন্তু আসলে ওই আইনের মধ্যেও ছিল না। সো কম্পিটেন্ট প্রফেশনাল লোকদের রাখতে হবে, এটা একটা বিষয়। তারপরে আছে যে সমস্ত পলিসি মেকিং এগুলো, পার্টিকুলারলি মনিটারি পলিসি মেকিং মেকানিজম যেটা কমিটি, সেটার স্ট্যাটিউটরি পাওয়ার, সেটার একটা খুব শক্তিশালী একটা ভূমিকা রাখার বিষয়টা সেটা ছিল না, সেটাও রাখতে হবে। এরকম অনেকগুলো পদক্ষেপ রয়েছে। একটা বিষয় বারবার এসেছে যে কন্ট্রোল, ডুয়াল কন্ট্রোল অন দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক, একদিকে সেন্ট্রাল ব্যাংক, অন্যদিকে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স, এফআইডি। এই ডুয়াল রেগুলেশনের কারণে কিন্তু স্বাধীনভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করতে পারেনি এবং সেটার কোনো প্রয়োজন নাই, পৃথিবীর কোথাও নাই। আমাদের দেশে একবার হয়েছিল, এফআইডি কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তারপরে আবার এটাকে রিস্টেট করা হয়েছে। এবং এটা কি কারণে করা হয়েছে আমরা সেটা দেখেছি, যে এখানে একটা আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, বিভিন্ন বিশেষ করে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে ডিরেক্ট পরিচালক নির্বাচন করা, কিংবা ঋণের জন্য তদবির করা, এই সমস্ত নানান ধরনের বাজে খারাপ প্র্যাকটিস গুলো সেখান দিয়ে হয়েছে। তো এই ডুয়াল রেগুলেটরি মেকানিজম থাকবে না। এবং সেই জন্য আমি সবশেষে এটা বলতে চাচ্ছি যে রেগুলেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার 1972 এটাকে শক্তিশালী করার জন্য এটা সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে। এটা পরবর্তীতে যখন রাজনৈতিক সরকার আসবে তখন সেটাকে পাস করতে হবে। কিন্তু তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে সেটাকে আবার টেকিং ইট ফরওয়ার্ড টু ইমপ্লিমেন্ট প্রপারলি অন দ্য গ্রাউন্ড, যে এটাকে কাজ করতে দেওয়া স্বাধীনভাবে। যে আইনগুলি করা হবে সেটা যদি কাজ বাস্তবে রূপায়ণ না করা যায়, তাহলে কিন্তু কোনো ধরনের only a little step forward, but major কাজটা হবে ইমপ্লিমেন্টেশন। এবং সেইখানে আগামী নির্বাচন আসছে, নির্বাচিত সরকারকেই এটা করতে হবে, কারণ এই ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ইকোনমির একটা লাইফ লাইন। এবং এটা যদি ভালনারেবল হয়ে গেছে, সেটা থেকে যদি আমরা রিকভার না করতে পারি, তাহলে আমরা এই যে $1 ট্রিলিয়ন ইকোনমি এসবগুলো বলছি, নাথিং উইল হ্যাপেন। তো উইথ দিস আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ, আই উড লাইক টু ক্লোজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। You're very succinct and well thought of remarks. Let me invite Syed Naseem Manzoor, President of Leather Board and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh. Make his present. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum, Honorable Chief Guest and Chair. All protocols observed. Trying to stick to the 10 minutes.
First of all, congratulations to Dr. Ashikur Rahman, Ms. Khan, and Mr. Monem for this excellent paper. আমি as a member of the private sector, বেসরকারি খাত যারা গত 1 দশক ধরে বাংলাদেশের বিনিয়োগের 75% আমরা কন্ট্রিবিউট করি, and I'm proud to have a fellow member here also. আমি মনে করি যে আমরা কেন সেন্ট্রাল ব্যাংক আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেখান থেকে শুরু করতে চাই। But even though central bank is not directly regulating us, but we are indirectly affected and acted upon. So আমরা এটার beneficiary হতে পারি, অথবা এটা আমাদের victim হতে পারি। Second point হচ্ছে যে markets and investors everywhere, and Bangladesh is no exception, আমরা constantly risk দেখি। রিস্কটাকে আমরা মিটিগেট করি, সেটাকে প্রাইস করি এবং সেটাকে আমরা ম্যানেজ করার চেষ্টা করি। সেটা ব্যাংক লোন হতে পারে, ডেট হতে পারে, ইকুইটি মার্কেটস। সো markets respond to credible central bank intervention. What Dr. Ashik. আমরা যদি মনে করি বা স্মরণ করি the famous Greenspan briefcase. আপনারা জানেন যে Alan Greenspan, one of the most successful governors of chairman of the Fed, তার ব্রিফকেস কতখানি মোটা সেটার উপরে মার্কেট আপ হতো, মার্কেট ডাউন হতো। কারণ যদি বাউন্স করতো তার মানে তার ব্রিফকেস অনেক কাগজ আছে, সে তার বেসিক্যালি এফএমসি তার কমিটিকে কনভিন্স করবে যে রেটস বাড়ানো উচিত, এইটাতে কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট would respond. So the central bank is such an institution. So we must take this seriously so that we can in such economies. Now, President Trump is trying to fire his Federal Reserve Chair, Archana. It's a protection by the institutional integrity. And I think there can be no argument that you need to have, and I will completely agree with Dr. Ashik, not autonomous, but independent central bank. There is no acceptable limit short of full independence. There is no partial autonomy here. Second, however, having said that, the trends globally are very alarming. Turkey, Indonesia, even India with demonetization, they can see the threats to, in fact, independence or allowing central banks to operate are under threat everywhere. Demonetization in India was not recommended by the central bank. It was decided politically, and that is the nature of the beast in a political economy, a hobby. Second point যেটা আমাদের জন্য আমরা দেখছি যে যখনই এরকম হয়, markets and investors respond negatively. Indonesia, which is a poster child for investment, has as late as June 2025, because of further intervention on central bank independence, foreign investors are pulling out of that market. Markets are crashing. Same thing is happening in Turkey. Other point where the private sector is very, very affected by the central bank is the foreign exchange rate. What has happened? 2019 from the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, we were arguing, and under great duress, we were arguing that our currency is overvalued, the real effective exchange rate is not right. সেটা আমরা কারেকশন না করে একবারে এসে 1 বছরে 41% ডিভ্যালু করলাম, এবং সেটা ক্ষতিপূরণ আজকে পুরো ইকোনমি আমরা বহন করছি। সেখানে যদি আমরা একটা প্রপার ফাংশনিং সেন্ট্রাল ব্যাংক পেতাম, নিশ্চয়ই আমরা এই বিপদে পড়তাম না। That is policy continuity. Central bank sets policies for banks or financial institutions. There is no continuity. This whole culture of issuing one notice in the morning and one notice in the afternoon is what has damaged trust, in terms of the system. And last, has been the weakest part of our central bank's performance to date, has been growth support. The fixation obsession has been inflation, has been rates. But growth support is a function আছে যেটা নিয়ে আমরা শুনলাম প্রেজেন্টেশনে, সেটা দিয়ে আমরা কাজ করি। এখন I would like to say that it's not the central bank's discretion to decide what should be the rate of inflation. Those are political discussions, and those are set by the political leaders in power. However, once the target is laid down, the central bank is duty bound to implement those targets. That is how central banks work in conjunction with political. Overstepping, that also is going to be dangerous. Hence, the need for having a very clear separation of church and state. You cannot allow that to be. If you look at the so-called high-performing central bank governors, Mr. Shantikanta in India or the gentleman in Indonesia, they're actually being able to do this. Now, the notion of central bank independence gained traction, as Dr. Ashik said. Why? Because he wanted to make sure that central bankers are not manipulated.
Kintu, once again, the proper way to conduct central bank operations is in conjunction, as was said by the chief economist, monetary policy in conjunction with fiscal policy. With coordination of the lagbe. The central bank must be allowed to operate at arm's length from the government while doing it so. The arm's length relationship to Amra maintain kore protect korte paribe, and that is one of the reasons that we are where we are right now. So I'm going to end now with just a couple of concluding thoughts. First, I will say this loud and clear: FID must go. After a double-headed dragon, I'm delighted that we have our chief guest here, the Honorable Mr. Amir Khosrow Chaudhary. I hope that এটা ওনাদের political agenda manifesto করা রাখবেন. I serve on the restructuring committee, so the active strategy committee. আমরা recommendation করেছি. Hamid Afan, I worked on that. FID and Bangladesh should not coexist. There is no need. কোনো FID বলে কোনো জিনিস নাই. There must be one regulator. Number one. Number two, as we said, and I'd like to request Dr. Ashik to put slide number 25 on the screen for everyone, because I think it's the most powerful screen slide. Financial autonomy, organizational restructuring of the board and the management. We are delighted that someone like Dr. Famida Khatun, after many years, has been brought to the board. I remember with deep affection, we had business people on the board of Bangladesh. I'm not interested in that position, but I'm sure we have very qualified people. We must put various actors. There is a bureaucratic capture of the Bangladesh Bank that now must be overthrown. But reformer kotha bolchi, the time. Please free Bangladesh Bank from the clutches of the bureaucrats. Number three, let's ring fence and protect the employment and removal process. This is very important. If President Trump cannot remove the Fed Reserve Chairman, surely Bangladesh, we can figure this out. Let it go to the president, let it go to parliament, let it go to the elected representatives of the people. Number four, let's form a strong monetary policy committee, not just staffed by, once again, bureaucrats. আপনার আরবিআইতে আছে, আপনার আমেরিকাতে FOMC আছে, which will be pursuing a credible monetary policy. Our current system is 4 from inside BB and 3 from outside. I think this balance needs to be restored. I think this is being changed. I would like to recognize the present administration, Bangladesh Bank, for doing a lot of this. I hope that the next politically elected government will continue these things. Number 5, let's allow the banking system to rebuild and restore trust. We know that something like 10 banks account for 71% of the NPLs. Now, in an effort to reform, after the horse has bolted and gone to another country, আমরা এখন existing banker উপরে যত পারি তাদের উপর দিয়ে রেগুলেট করছি, ওভার রেগুলেট করছি। বাংলাদেশে আনফরচুনেট রিয়ালিটি হচ্ছে আমরা যারা ট্যাক্স দিই অথবা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করি, যারা দেয় না তাদের তবে তাদেরকে অ্যালাউ করা হয়েছে এত বছর ধরে তারা ব্যাংক ঋণটা আসত করে পালিয়ে যেতে পারেন, অথবা তারা হয়তো বা ট্যাক্স না দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। So যারা দেন বা যারা এক্সিস্ট করেন তাদের উপরে তখন লোডটা আনপ্রপোর্শনেট ডিসপ্রপোর্শনেটলি আনফেয়ারলি হয়। আমরা আশা করব এখান থেকে আমরা একটা ফ্রিডম পাবো। And last but not least, I totally agree with Dr. Famida. The end of the day, it will always be the person in that chair. আমরা যত রকমই রিং ফেন্স করি, আমরা যত রকমই এইসব সিস্টেমস করি, we have seen what Dr. Ahsan Mansoor is doing. I would say we have seen in the past what governors like Dr. Farashuddin have done, where they stood up to very powerful forces in China. We have seen that someone like Mark Carney, who's a Canadian national, can be the governor of the Bank of England. So why can we not aspire to something like that? Thank you so much. Thank you, Naseem, as usual, for your very thoughtful, articulated, and powerful statements. Let me now turn to Dr. Masroor Riaz, Chairman and Chief Executive Officer of the Policy Exchange of Bangladesh, to share his thoughts. Thank you, Dr. Sadiq Ahmed, Session Chair, Chief Guest, Panelists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and very good afternoon. First, congratulations to PRI and also to Ashik for introducing such an important topic, very timely topic, as Bangladesh embarks on a triple transition, democratic transition, governance restoration, and growth stabilization. And I think this topic could not have been more relevant to each of this. I also wanted to highlight just 4 points over the next 5-7 minutes. Firstly, Ashik mentioned
but I wanted to supplement his great points as to why are we talking about central bank independence. Second, where are we as a result of what we had in the last several years, what we see around in the region and around the globe, and what are our priorities. And Michelle, my dear friend, Singapore Acting High Commissioner, with your permission, I'd probably switch to Bangla, just following my previous speakers, but you and I will, I'll brief you during our next mail or the thank you. আমরা এখানে এসেছি এই বিষয়টা নিয়ে যে এত জোরালো ভাবে আলাপ করছি, আমি তিনটা ফেইলিওর দেখি emanating from, I would say, particularly from 2015 onwards in the policy and governance surrounding central bank. প্রথমটা ফামিদা আপা নাসিম ভাই দুজনই এলিউট করেছে, তারপর আমি একটু যোগ করি। প্রথমটা ছিল আমাদের যে ম্যাক্রো ইকোনমিক চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ 1989 পরে প্রথমবারের মতো যে পড়লো, and a full scale macro challenge. 1989 was a partial and very short lived. সেটা যার ফলে আমরা দেখছি ইনফ্লেশন একসময় 13% চলে গেছে, if at all that was true. Perhaps markets were indicating to much higher inflation rate. Foreign exchange debacle, সেটার কারণে যে import capability সেটা constrained হয়ে hurting the entire economic output. তৃতীয়ত হচ্ছে যে ব্যাংকের soundness, banking institution বা financial institution soundness, and thereby the stability of the financial sector. দ্বিতীয়টা ফেইলিওরটা ছিল গভর্নেন্স। আমরা যে গভর্নেন্স ফেইলিওর যেটা বললাম, গভর্নেন্স রেস্টোরেশন বাংলাদেশের I think one of the top 3 national priority এখন। এই গভর্নেন্সের একটা ফেইলিওর যেটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলতে পারছি, সেটার একটা বড় অংশ কিন্তু এই সেন্ট্রাল ব্যাংক ইন্ডিপেন্ডেন্স কম্প্রোমাইজ বা কনস্ট্রেইন হওয়া, সেটা কিন্তু এসছে। উদাহরণ, আমরা যে অলিগার্কি নিয়ে কথা বলি, আমার মনে হয় না এই গত 2-4 বছরের আগে বাংলাদেশে আমরা ক্রনিক ক্যাপিটালিজম নিয়ে কথা বলতাম, বাট অলিগার্কি লেভেলে এই প্রবলেম ইন্টেন্সিটি সেই লেভেলে গেছিল নাকি এর আগে কখনো আমরা আমার জানা নাই। কিন্তু এই অলিগার্কি, well, there are certain sectors which led to this oligarchy under political blessings, but I think the majority of the oligarchy behavior and the assets came from the banking sector misuse at the borrow governance problem. Second, আমাদের যে foreign exchange, আমাদের 41% depreciation over 22 মাসে, এবং আমার রিজার্ভ 18 বিলিয়ন ডলার নেমে এসেছিল গত অগস্ট সেপ্টেম্বরে। এর অনেকগুলো কারণ আছে, পলিসি ফেইলিওর আছে, আর একটা বড় কারণ ছিল ক্রস বর্ডার ইলিসিট মানি ফ্লো, যার ফলে আমার মানে ট্রেড বেস মানি লন্ডারিং একদিকে বেড়ে গেছিল, আর আরেকদিকে আমার ফর্মাল ফ্লো অফ রেমিটেন্সেস টুক এ ডে। এটা যদি রুট কজে আমরা যাই, it is actually the source will be the money plundered from the depositors to the bank loans and others, then were put into cross-border illicit money. Third, Nasim Bhai alluded to that, growth intermediation, financial intermediation. At the banking, but financial sector is সবচেয়ে বড় কাজ যেটা, আমার গ্রোথ ফাইন্যান্স কনস্ট্রেইনড হয়ে গেছে। অনেক ইন্ডিকেটর আছে, বাট আমি জাস্ট একটা বলি, যেটা আশিকও বলেছিল, 27-28% নন পারফর্মিং লোন। আপনি যদি সাবজুডিসটা ধরেন, এটা অলমোস্ট 5 লাখ কোটি টাকা। সাবজুডিস নাম্বারটা ধরলে এটা 7.5 লক্ষ কোটি টাকা, বাকিটা যেহেতু কোর্ট প্রসিডিউরে আছে ওটা ধরা যাচ্ছে না। So a sector has straight away lost 1/3 of its asset, which were supposed to be deployed for intermediation, financial intermediation. Macro failure, governance failure, financial intermediation failure. A inter root cause to the central bank independence getting constrained. Nishondehe. দেখেছি যে জিনিসটা দেখলাম, মনিটারি এবং ফিসকালের যে চাইনিজ বল যে সিমলেস কোঅর্ডিনেশন হওয়া দরকার, সেটা নাইদার অফ দ্যাট ওয়ার প্রেজেন্ট। এবং সেখানে আমার মনে হয় সাদিক ভাই তার ইন্ট্রোডাক্টরি রিমার্কসে বলেছে ইনফ্লেশন, আশিক তুমিও বলেছো ইনফ্লেশন। আমরা যদি ফিসকাল ইয়ার 23-24 ধরি, জুন 2024 আর আগের 10 মাসে, and we have talked to bankers, correct me if I'm wrong, the high powered money printed 60,000 কোটি টাকা শুধু ওই 11 মাসে প্রিন্ট হয়েছিল, 2023 জুলাই থেকে 2024 জুন পর্যন্ত 12 মাসে। So এইটা কিন্তু it was a direct result of fiscal যে deficit, সেটাকে ফাইন্যান্স করার জন্য যে under duress central bank had to come up with that. Foreign exchange volatility কথা আমি বলেছি, bank vulnerability or financial institution vulnerability, আমার 5টা ব্যাংককে আজকে মার্চ কনসলিডেট করতে হচ্ছে,
অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ হলে আরো হয়তো 3-4টা এনবিএফআই কে কনসলিডেট করতে হচ্ছে একটা একটা financial sector, and I think our chief economist will also talk about that. একটা sector যখন 10% NPL এ থাকে officially according to IMF, according to financial markets, maybe the sector is officially in crisis. সেই জায়গায় আমাদের 27%, and that is not all. More are yet to come, right? তো এখন এই বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্ডিপেন্ডেন্সটা, সেন্ট্রাল ব্যাংক ইন্ডিপেন্ডেন্সটা আমি মনে করি 4টা জায়গাতে বড়ভাবে কনস্ট্রেইন হয়েছে। পলিটিক্স ইজ কমন টু অল 4 অফ দ্যাট। আমি ওদের পরে আসছি। 4টা ফিচার, লিগাল, যেখানে ম্যান্ডেট ডিফাইন্ড আছে, বাট ইন আ ভেরি ওয়ে কোয়াইট মানে not clear in many areas, এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে quasi fiscal operation, অথবা অনেকে বলে the western world unpleasant monetarist arithmetic, যেখানে আমাকে ফিসক্যাল ডেফিসিট, একদিকে রেভিনিউ কম, রেভিনিউ আমার 30 বছর ধরেই কম, পেরেনিয়াল প্রবলেম রেভিনিউ টার্গেট, বাট আমি মনে করি 15-16 পরে যেটা অ্যাডেড ক্যান্সার হিসেবে এসেছিল, ইনডিসক্রিমিনেট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস উইদাউট ফিজিবিলিটি, রেলেভেন্স এন্ড ইকোনমিক রিটার্ন, and based on partly foreign borrowing, largely also based on domestic borrowing, and the part of the domestic borrowing came from banking sector. So quasi fiscal operation সেখানে ঢুকে গেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। Operationals, Ashik, you mentioned budget. I mean, it's a borrow pillar holo operational independence, budgetary autonomy. Bangladesh Bank, as far as I know, it generates its own budget from its own operation. Apni board numbers, but as far as we know, 22,000 kodi taka was last year's profit. However, Bangladesh Bank cannot touch this money for its own spending. Tala kinte hole oi approved budget government থেকে আসতে হয়, Ministry of Finance থেকে, or somebody else. I mean, জানি না কে করে Ministry of Finance এর বাইরে। একটা third, personal independence. সেই জায়গাতে we have seen compromise at personal level by the leadership, successive leadership in the last few years in central bank. আমরা কিন্তু সেখানে রঘুরাম রাজনের মতো দেখিনি, যখন 2014-15 কম্প্রোমাইজ হওয়ার জন্য প্রেসার এসেছিল, he decided to quit. আমরা সেখানে বেন বার্নাকি বা Janet Wallace, তার মতো যে পুশব্যাক টু ডোনাল্ড ট্রাম্প, সামওয়ান লাইক ডোনাল্ড ট্রাম্প, যার বিরুদ্ধে নো কিংস র্যালি হচ্ছে, দ্যাট লেভেল অফ মানে পার্সোনাল ইনফ্লুয়েন্স, আমরা কিন্তু সেই গাছটা দেখিনি। নাম্বার যে কেউ বলেনি delivery independence has been also constrained. এটা বলেছে অন্যভাবে যে capacity, efficiency. So it's more than human resource capacity. It's the institutional frameworks, rules, procedures, end-to-end automation, transparency, and of course, human resource efficiency, right? সেই জায়গাটা যখন থাকে না, delivery independence gets constrained. And if you have, in a hypothetical great, scenario, you have legal, operational, but if you don't have delivery independence, the legal and operational will just go into vain. আমাদের আশেপাশে এশিয়াতে কি হচ্ছে বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কি হচ্ছে in terms of independence? India, Nasim bhai বলেছে, there was a good example, but 2016 India came up with monetary policy framework agreement, 2016 RBI, and according to that, inflation এবং সেই জায়গায় rules based target system has been introduced. So তাইলে কেউ পারবে না, monetary policy committee যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের আছে, but it's more of a discussion forum, ওখানে ভোটিং রাইটস দেওয়া হয়েছে monetary policy committee. ইন্দোনেশিয়াতে credit fiscal difference-টা চাইনিজ বলটা মেইনটেইন করতে, credit to government or advance to government prohibited. Only under parliamentary approval, central bank will finance government or government needs. Same thing in Chile, where it is totally prohibited, not even with parliamentary approval. Ghana came up with a more interesting solution. Je taka dibo, but 5% of last year's domestic revenue mobilization, and then government will have to pay that back within a very short period of time. Tale Bangladesh, to my final point, 4 priorities key. Legal, we have to bring in legal mandate clarity. Law reform করলেই হবে না, আমরা যদি গার্বেজ ইন মানে ভালোভাবে না দিই, গার্বেজ ইন গার্বেজ আউট। সো Bangladesh Bank ordered defined monetary policy objectives. India, Indonesia, Chile, as Ashik also mentioned,
Price stability is the number one objective of the monetary policy role of the central bank. আমাদের সেই জায়গায় সেটা নাই। Price objective এর বাইরে, price stability বাইরেও আমাদের থাকতে পারে। We are a developing nation, growth finance, intermediation, but let that be very clearly defined in the legal letters, right? Prohibit direct financing, সেই জায়গাটা only আমার মনে হয় বাংলাদেশে fiscal deficit আছে। I do not see this fiscal deficit getting better in foreseeable future কারণ আমাদের revenue reform will have to be a long-term reform. Zaidi bhai hopefully will give a great recommendation by March 31st from his task force. But আমাদের until that secondary market operations and bond market এই দুটো যদি আমরা না করতে পারি, government doesn't always have to, and around the world do not frequently borrow from central bank. They borrow from local and global secondary markets. Asset-based secured financing, asset-based secured financing. Bangladesh government has assets of lakh koti taka. If just চারটা পাঁচটা breach together in a basket of asset, এটার ভ্যালু হবে $7 to $8 billion. Jamuna breach, Podda breach, Kornofuli breach, and so on. And let's launch that. If the local bond market is good, do it here. If local is not good, do it in London Stock Exchange and develop and generate $5 billion either in equity or long-term funding. Third, budget. Our second recommendation group: budgetary independence, operational independence. Second, let Bangladesh Bank. As long as the board is appointed to the right criteria, let the Bangladesh Bank board determine the budget of Bangladesh Bank. And if necessary, there can be parliamentary reporting on audit, there can be independent audit committees, and so on. Fiscal monetary macro coordination council, very important to coordinate between finance division, partly ERD as well as central bank. কারণ সেখানে macro monitoring framework এর যে data, debt forecasting, macro forecasting, সেটা data sharing is very constrained among these agencies. যেটা আমরা public financial management strategy করতে দেখেছি. And finally, the X factor I want to highlight and political will ছাড়া কিছুই হবে। আমরা এগুলো সব ভালো solution লাগবে, technical solutions, some of them are beyond technical solution, but if political will is not there, none of them will work. I just want to give two reminders. 2007-08 সালে Bangladesh went through two of its biggest reform. One in electoral governance, NID, বলা হয়েছে 9 কোটি লোক NID পাবে, জীবনে কোনোদিন আর ভোটে কোনোদিন চুরি হবে না. And what Bangladesh saw in the subsequent three elections, the worst elections in the world. Then Bangladesh also had separation of judiciary from executive. And what Bangladesh saw was the worst court independence following that. Political will to be nothing will work, and the politicians will have to understand. And there, as Arshik said, the lessons serve as a great safeguards, and we hope they will be taken into consideration. Thank you, Sadhika. Thank you for your full articulate presentation recommendations. Our last action, Mr. Shaukat Aziz Russell, President Bangladesh Textile Mills Association. Thank you. Good afternoon. I come from a business background, so I'm trying to relate both the concern. So what we have on the plate is a very deep concern. Bangladesh Bank trying to be independent, free from influences, external or political influences, which is fine. It is good. I and Power on same page as Nasim Bhai, my colleague, Mashur, and Fahmida very rightly said the pros and cons, so there's no point repeating them. It's good. It's better late than never. I think we should roll out. But I have a concern. Just like Mashur said, in the past, we have done many great things, but it didn't work. I'm going to speaking to the press a little bit. আমরা অনেক ভালো ভালো কাজ করি, কিন্তু আমরা এই যে এখন যেটা করতে যাচ্ছি, এটার অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা আমাদের থাকবে কিনা, এটা কিভাবে রোল আউট করবেন? আপনি তো গরুকে খেতে ছেড়ে দিলে সবই খেয়ে ফেলবেন, আপনি ফ্রিডম, দ্যাট ইজ অলসো ফ্রিডম, আপনি ছেড়ে দিয়েছেন। তো আমাদের ওই জায়গাতে অনেক কিছু করবার আছে। মালয়েশিয়া ব্যাংক নেগারা থেকে আমরা কি কিছুই শিখিনি? আমরা একটার পর একটা ছোট ছোট ব্যাংক রোল আউট করে দিয়েছি। এক ছোট্ট দেশে এতগুলা মাশরুম ব্যাংক, আমি নাম বলি মাশরুম ব্যাংক,
এটা দরকার ছিল, কস্ট অফ ফান্ড বেড়ে যাচ্ছে, দোকানদার থেকে ব্যাংকের ব্রাঞ্চের সংখ্যা বেশি মৌলভীবাজারে, আমাদের চৌমুনিতে একটা জায়গাতে একটা রাস্তার মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের 4টা ব্রাঞ্চ। তো এটা আমাদের কস্ট অফ ফান্ড বাড়িয়ে দেয়। আমি একটু সাইড ট্র্যাকে চলে যাবো, কারণ আমাদের বাস্তবতাতে আসতে হবে। এই যে ব্যাংকগুলো এখন যে অবস্থা হচ্ছে, লেটেস্ট কনসার্ন হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট ভালো না ব্যাংক ভালো। ব্যাংক যে রান হয়ে যাচ্ছে, কাস্টমার বলে ব্যাংক ডিফল্টার না ক্লায়েন্ট ডিফল্টার। এই জিনিস কিন্তু আমরা, এটা ইট ওয়াজ ভেরি মাচ ফোর্সিবল, কিন্তু আমরা চোখ বন্ধ করেছিলাম। উই ওয়ার ভেরি বিজি লুটিং মানি। আর রেগুলেটরি যারা ছিল, বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সিং তো সব ব্যাংক অপারেট করেন, আপনারা এডি রেশিও মেনটেন করে ব্যাংকিং করছেন না, তাহলে আজকে যদি ব্যাংক রান হয়ে যায়, এটা দায়বদ্ধতা দায়ভার নিতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকে। এটা আমাদের ক্লায়েন্টে আসছে গেছে, আমাদের ঘরে চলে আসছে। আমরা যারা দেশ থেকে পালিয়ে যাইনি, এই কস্ট অফ ফান্ডটা কিন্তু আমাদের উপরে দিয়ে দিচ্ছে। ইটস আনফেয়ার। আমরা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে পারছি না অ্যাজ ইট ইজ। আমি বলতে পারি এই মুহূর্তে যদি ভালো প্রফিট করে থাকে, দ্যাট ইজ অনলি বাংলাদেশ ব্যাংক। আর কোন ইনস্টিটিউশন প্রফিট করতে পারতেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। তো এগুলো একটু লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদেরকে, যখন আমরা এইসব পলিসি গ্রেট পলিসি অ্যাডাপ্ট করি। আমাদের ওখানে রেগুলেটরিও থাকতে হবে, ওখানে কারা থাকবে, কিভাবে কন্ট্রোল হবে, নাকি ওটা ছেড়ে দেওয়া হবে। সো দ্যাট ইজ a concern that I can raise today. Going forward, I wish you all the best. I hope the economy turns around. We have a election coming up, hopefully, and that would also have some impact on our investment and our thinking process. Thank you very much. Bangladesh Bank governance structure is absolutely important, otherwise independence is not sense. That point is taken. As আমি এখন ফ্লোরটা ওপেন করি, round the table, anybody is free to speak. Please identify yourself and be brief so that everybody else can have a share. It's definitely very pertinent and timely initiative as well. And we know that Central Bank has already approved the draft of the banking amendment that is deployed, 2025. While they have done that, but what is important here that how we have basically gone worse. If you look at Bangladesh banking industry, if you look at the 90s, when you have seen that insider lending has started happening after the 80s when the banks were given permission to operate, and then FSR became it. Financial sector reform program. And that really has improved the operational guideline as well as the banking industry has started improving from that time. But unfortunately, in 2017, when there was basically a final nail on the coffin, when Central Bank was taken over, we have seen how the industry has gone basically out of hand. And if I recall the NPL of private sector bank before in the 2000, at least in 2010, it was much lower than what it is now. It was a government bank which had a very high level NPL, but private sector bank has low level NPL. Then, if you talk about the autonomy of Bangladesh Bank, since it didn't have any autonomy, if you look at between 2011 and 21, in 10 years, we have devalued currency by only 40%. It moved from 75 to 85. And while in India, it moved from 47 to 87. And that's why in 2022 second half, when we have seen the crisis, our devaluation has been like 40% plus. Interest rate, I was the deputy chairman at the time, Mr. Mohit was from every winner, it should not be 9%. It should not be 9%. We had a lot of instances as well, but nevertheless, the state didn't hear us. They had a mandate, it has to be single digit, and that's why they have been 9%. And we have seen the impact of it. But you can see, in fact, in 2022, we are pushing the central bank that আমাদের rate যেটা আছে to FCY, it has to be market driven. And then they came out fixed raising. সেটা আমরা দেখেছি এবং এভরি মান্থ এন্ডে আমরা দেখেছি আমাদের এবিবি চেয়ারকে এবং বাফাদের চেয়ারকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হতো এবং বলা হতো দিস ইজ দ্য রেট ফ্রম নেক্সট মান্থ। And then it was seen like buffer then ABB has fixed the rate, not central bank.
But it was previously discussed when central bank governor called them up and said that this is how you have to do it. And so the market knew the market is going to go up by 1 taka or 50%. So what happened? The people who were sending money, they knew that market is going to move up. But this should not be the case. And we have seen that with this market driving the rates now, we have seen how remittance has increased by at least $500 million every month from 1.7 billion to $2.5 billion. So whatever has been said, but what I think that yes, autonomous central bank is very, very important, but end of the day, it is enforced, that's very, very needed. Many it you have to. So Nasim was talking about that financial thing, he was talking about others as well, but we have also seen Saleh as well. He was there. He started with the BNP government was in power, and when Aumali government was there, he left. But we've seen how he registered giving fresh license to banks. So it also depends on the individual capacity as well, how strong the person is. If you look at central banking structure as well, when this Transam also had become government, he said we also need to reform central bank itself. It's not only reforming the banking industry, but also central banks. We have seen the monetary policy of central bank, it is known by the basically age or when they are recruited, when they have a sort of merit list. And that is being followed till they retire. So this should not be the case. This should be on the basis of the merit, on the basis of how they have performed. There has to be some KPIs. So, private sector bank what is happening now, even if you look at Hassan Mansour, but does he have the enough capacity? Does he have the people basically run spending or to execute what he is wanting to? So that's very, very important. Whatever we decide, whatever amendment that takes place to this new Bangladesh Bank Order 2025, but it's very important for the man who are there. After that, in one instance, we have seen private sector bank people joining central bank. And during that time, we have seen the changes that have happened. The core banking policies can do change. But the issue remains, even during this time, many of the private banks were asked to join Bangladesh Bank, but they could not join because salary structure. So why it has to be like that? If you really want to get a good guy, you pay him well, then you'll get good people as well. Now they are struggling to BFI head, they're struggling to get the right person. But there are people in the industry, but you can't get it because of the salary structure. So I think that needs to be looked at. I know in the Indonesia Central Bank, they hire people from the private sector and they give the right salary structure. So you have to look into that from that perspective as well. Shielding monetary policy for fiscal dominance. Bangladesh Bank, not only they have printed money in the previous regime, but also printed money during this time as well. To some of the banks. Maybe for different reasons, but they have printed it. So I think we need to stop doing this. If you really want to see the real economy, because central government has always been saying, I want to see the bottom of it. So I think that is what is important. In respect of restoring trust and fragile banking industry, I think central bank needs to enforce discipline, transparency, and governance. Also, I think one is very important is central bank independence, ensure continuity in inflation targets and exchange rate management and financial stability. So I think there has to be political winning data. Masudi has their last X factor. That is the most important thing because this is an interim government. They have made a draft policy. The political government which gets elected, they basically approve it. Now, do they have the willingness? That is the most important thing. Because enforcement, end of the day, what matters? It's just not the policy guideline, whatever it is. Policies have been there, guidelines have been there. We have seen Bangladesh Bank Order 1972. The people who have the strong personality, they could manage very well. So it's just not the laws. It's individuals as well. Thank you very much. Thank you. Abul Haq Stanachar, Bank Chief Risk Officer. All point being made, but with the distinguished guests, I just like to highlight a couple of key points. One is I came from a bureaucracy background, but I think it's time for a change. Dr. Pramida, everyone has mentioned about the meritocracy. The last two bureaucracy movement to central bank as a governor and an understanding of issues and concerns versus the economist is totally gamut got changed. So the implication of giving a new license, implication of certain policy change would have been different. So the competency is the key on that particular factors.
We have talked about loss on market-based economy. Market-based economy and economic indicators wise, we have seen significant changes in the last 15 months. But still there is an interested components to add it for the banking sector, like 2% spread and others. How to differentiate between banks? Exchange rate interference is still there. And I think it's a transition, and then it should be done for a good purpose. And then if it's market-based, it should be market-based. Third one, I'd like to highlight that in reference to Nasim Bhai's comments, not just inflation, but the growth perspective. As a foreign international bank, and then the number of calls that we receive, I don't be able to, refer to a particular industry that, if someone wants to invest, where to invest. Is it saying on garment textile? Is it saying on civil industry, steel industry? Steel industry demand probably X, we have 3X factories. Cement factory is 5, we have 25 factories. It's Indian bank, it's a private sector, and they are allowed to invest, but there's a hell lot of foreign currency flow out of the country for the machineries. Is it required? Garments and textile. Whatever the price point that we will not be able to absorb because of we compete each other and we reduce our prices. So from those perspective, I think we need to have an interference. I'm not going to go for the policy issues and in terms of independence further, but we talk about the governor. My interaction with the deputy governor or executive director or even director level, they are asking for which business community I'm close to, and so that I can link them for their next promotions, next their movement. How that can be, where that stands. We talked about the salaries and others, and now we see challenges in terms of new mandators for the different banks. As a foreign bank executive, I'll never go to a local bank because of the package and interference that I'm going to face. Or my package will be decided by deputy governor whose salary is 115 or 120 a month. How that can have an impact, and where the competency going to be. Lastly, I like to highlight, assuming that, possibly the Bangladesh Nationalist Party might come to power and Dr. Khusro and could be the next finance minister. What changes might think from that perspective that he's going to give independence to the central bank? We please. It's yourself, you don't mind. I'm Asif, the Research Associate Business Initiative Leading Development. I recommend that the provision of Bangladesh Bank can be incorporated in the constitution and it can be recognized as a separate constitutional body. And it should also contain the provisions and criteria of appointing the top executives like the governors and deputy governors. And the constitution must clearly dictate that how Bangladesh Bank will have the relationship with the executive and legislative department of the government. And I think incorporating provision of Bangladesh Bank in the constitution will create a strong legal base for Bangladesh Bank. Thank you. Thank you very much. Introduce the boss. Thank you. মোহাম্মদ বিন ইসলাম, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক। আমি একটা জিনিস পয়েন্ট আউট করতে চাই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোনমি আর ইন্ডিপেন্ডেন্স কিন্তু সেম জিনিস না। তো এখানে হয়তো একটু মিক্স হয়ে যাচ্ছে। তো যখন নাকি বাংলাদেশ ব্যাংকের টার্গেট রেসপন্সিবিলিটি সেট বাই political authority and then they are allowed to conducting their operation independently, সেটা হচ্ছে কি অটোনমি। কিন্তু অটোনমি থাকলেই কিন্তু আমরা যে ইকোনমিক এক্সপেকটেশন ফ্রম সেন্ট্রাল ব্যাংক সেটা পাবো না। তো আমাদের দরকার হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স হচ্ছে লিগেলি সেন্ট্রাল ব্যাংকের ম্যান্ডেট কি হবে সেটা কনস্টিটিউশন হোক বা যে কোনো একটা লিগেল ম্যান্ডেট থাকবে তাদের অবজেক্টিভ। এবং আমরা যদি ট্রেডিশনালি সেন্ট্রাল ব্যাংকের অবজেক্টিভ দেখি প্রাইস স্টেবিলিটির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট। তো আমরা সেন্ট্রাল ব্যাংকের
ইন্ডিপেন্ডেন্সের কথা আমরা বলছি, কিন্তু একই সাথে ইন্ডিপেন্ডেন্সের সাথে সাথে কিন্তু তাদের ক্যাপাসিটি সেটাও আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। তো সেন্ট্রাল ব্যাংকের যদি ক্যাপাসিটি না থাকে, যে এই যে দুইটা কন্ট্রাস্টিং অবজেক্টিভ, প্রাইস স্ট্যাবিলিটি আর হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট, এটা রিলেটিভ ওয়েট কি হবে, এই ওয়েটটা প্রপার রিসার্চের মাধ্যমে বের করা, সেন্ট্রাল ব্যাংকের মনিটারি পলিসির ইম্প্যাক্টটা কি হবে ইনইকুয়ালিটির ওপরে, অ্যাসেট মার্কেটের ওপরে, এগুলো যদি সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রপার রিসার্চ না করে মনিটারি পলিসি নেয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে ইকোনমিক এক্সপেকটেশন ফ্রম সেন্ট্রাল ব্যাংক সেটা ফুলফিল হবে না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে অটোনমি যদি এনশিওর করা হয়, সেটা কিন্তু আসলে আমরা দেখি যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খুব একটা ভালো ফল আনে না। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এটাকে অটোনমি দেওয়া হয়েছে 2016 সালে, তারপর 2016 সালে অটোনমি পাওয়ার পরে 2021 সালে এটা মানে স্বপ্রণোদিত ভাবে যারা নাকি মানি লন্ডারিং করতেছে, বিশেষ করে ট্রেড বেস, তাদের পেছনে না গিয়ে তারা 11 জন সাংবাদিকের পেছনে তারা তাদের ব্যাংক স্টেটমেন্ট চেয়েছিল। তো অটোনমি দিলেই কিন্তু এখানে ওই যে অটোনমাস বডিটা কাজ করবে সেটা এইখানে বাংলাদেশে এনশিওর করা ডিফিকাল্ট। তো তার সাথে যেটা লাগবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি। আমরা যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের দেখি, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেটা পাওয়া, মানে যারা আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটু টুকটাক রিসার্চ করতে চাই, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কোনো রকম হেল্প বা ডেটা এটা মানে পাওয়া অলমোস্ট ইম্পসিবল। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকবার চেষ্টা করেছি। তো সেগুলো কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের এখানে হয়তো বা নিয়ম থাকা উচিত যে তারা যে গবেষণা করতেছে, যে ডেটা গুলো আছে সেগুলো যাতে এটা ওপেন অ্যাক্সেস হয়, এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেউ যদি গবেষণা করে তাদের ফাইন্ডিংস অথবা অন্য কোনো বিষয়ে গবেষণা করতে চায়, তাদেরকে সে সহযোগিতা গুলো দেওয়া হয়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ফর ইনফরমেশন সাইট আছে ওপেনলি অ্যাভেলেবল। আমি আমেরিকায় থাকি, আমি ওখানে ইউজ করি, সব ডেটা পাওয়া যায়। সো এটা একটু দ্যাটস নট ফেয়ার, ওদের সবকিছু কিন্তু ওয়েবসাইটে আছে, এটা শেয়ার করতে সেটা যারা দেয় না সেটার জন্য হয়তো পারমিশন থাকে। তো লুক ইট আপ, আই থিঙ্ক ইট ইজ অল অ্যাভেলেবল। এনি আদার কমেন্টস উড লাইক টু? ইয়েস প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, আমি শাহাদাত হোসেন, আমি ব্যাংকিং প্র্যাকটিশনার। সো আমি ছোট কয়েকটা পয়েন্ট, আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকিং ইন্ডিপেন্ডেন্স লাগবে আসলে। আমরা যদি আমাদের অন্যান্য কান্ট্রি গুলো দেখি, আমরা ব্যাংকিং করছি, সেন্ট্রাল ব্যাংক তো এন্টারলি ডিফারেন্ট ওয়েতে কাজ করছে। তো এখানে অনেক ধরনের আমাদের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে, এবং আমরা যদি ইউকে মার্কেট হবে অ্যাডভান্স মার্কেট, ওই মার্কেটের কথা যদি ধরি, ওখানে ডিজিটাল ব্যাংকগুলো অলমোস্ট ডমিনেট করছে। তো আমাদের দেশে যদি আজকে 60টা ব্যাংক থাকে, আমার মনে হয় যে আগামী 5 বছরের মধ্যে 30টা ব্যাংক থাকবে। ট্র্যাডিশনাল ব্যাংক যারা আছে মোস্টলি হয়তো আমরা ডিজিটাল ব্যাংকগুলো ডমিনেট করি। সো ইভেন আমরা যদি আমাদের ফোকাস একটু তানজানিয়া যদি দেখি, যে আমাদের আমরা ট্রেডিশনাল স্যার বলছিলেন যে আমরা গার্মেন্টস রিলেটেড বা রেডিমেড গার্মেন্টস রিলেটেড আছে, ওরা কিন্তু এগ্রিকালচার ডিফারেন্ট লিগে নিয়ে গেছে। আমাদের যে এগ্রিটাকে আমরা যে এক্সপোর্ট আকারে নিতে পারি, সেটার জন্য কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে রিলেটেড। সো এখানে যদি আমরা বলি যে ডিজিটাল ব্যাংক আসবে, সো ডিজিটাল ব্যাংকের সাথে সাথে আমাদের পুরো ট্রান্সফরমেশন জার্নিটার জন্য কিন্তু আমাদের গভর্নেন্স স্ট্রাকচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা রিসেন্টলি দেখেছি যেটা বিগ এমএফএস প্লেয়ার আবার ক্রেডিট ব্যুরো লাইসেন্স পেয়েছে, যেটা পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে কোথাও নাই, এটা হতেই পারে না। আবার একটা বড় ব্যাংক ক্রেডিট ব্যুরো লাইসেন্স পাচ্ছে। সো গভর্নেন্স স্ট্রাকচারটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি, কারণ এটা আসলে আলটিমেটলি সিঙ্গেল মার্কেট এক্সপোজ যেটা ট্রিট করবে। সো এই জিনিসগুলো বিবেচনা করে, বাট আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স অবশ্যই লাগবে। সেন্ট্রাল ব্যাংকটাকে যদি আমরা ব্যাংকিং সিস্টেমকে নেক্সট লেভেল নিতে হলে ইন্ডিপেন্ডেন্স লাগবে। ধন্যবাদ। আমি একটা লাস্ট একটা দিব ইন্টারভেনশন, তারপরে চিফ গেস্ট কি বলতে। ইয়েস প্লিজ। I will just stand because I'm too small a person. I'm Zaki Haider. I work as the country director for Microsafe Consulting in Bangladesh.
In my personal life, I'm a cognitive scientist. I work in technology and finance এর মাঝখানে একটা জায়গায়। So I'm completely different একটা topic নিয়ে কথা বলি যেখানে এখন পর্যন্ত কথা হয়নি। সেটা হচ্ছে the mindset of the new independent Bangladesh Bank. And what we have seen over the years is যে কারণে এই চেঞ্জ গুলো কাজ করে না, ইন্ডিপেন্ডেন্স গুলো বেশিরভাগ সময় কাজ করে না, কারণ হচ্ছে আমরা পুরোনো মানুষ দিয়ে বা পুরোনো সিস্টেম দিয়ে নতুন করে ইন্ডিপেন্ডেন্স তৈরি করতে চাই। এবং আমরা যদি চিন্তা করি যে আমরা একইভাবে রিক্রুট করব এই নতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংকে, যেখানটায় হচ্ছে একইভাবে গভর্নমেন্টের থেকে মানুষজন এসে বাংলাদেশ ব্যাংকে বসবে, আমরা ব্যুরোক্রেটদেরকে এনে হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং এর ডিসিশন নেওয়াবো, সেক্ষেত্রে আসলে এই মাইন্ডসেট কখনোই চেঞ্জ হবে না। And for a complete overhaul or complete rebranding, it needs to be also decided, apart from policies, apart from everything else, that how do we do this absolute shift? এবং সেটার জন্য একটা স্ট্রাকচার দরকার, সেটার জন্য একটা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ব্যাংকিং এডুকেশনের যে পার্ট গুলো আছে তাদেরকে স্ট্রেংথেন করা দরকার, ডিজিটাল যে পার্ট গুলো আছে সেগুলোকে স্ট্রেংথেন করা দরকার। ওই বেস লাইনের কাজগুলো যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে ডাউন দ্য লাইন কিছুদিন পরে আমরা দেখবো যে আমরা আবার মোমেন্টাম হারিয়ে ফেলেছি, বাংলাদেশ ব্যাংক ইজ এগেইন ফলিং ইনটু দ্য সেম ট্র্যাক। So I would request anyone who is working on those policies to keep those things in mind. Thank you so much. Thank you so much. I'd like to close the open discussions now. It's my honor and privilege to welcome the Honorable Amir Khusru Chaudhary to make his remarks and his observations. একটা সরাই দিতে হবে রাস্তা সরাই দিতে ভাইয়া গাছটা Yeah, right. For confronting the issue of central bank independence, it was kind of like the elephant in the room all this time. Anybody else? Once again, thanks PRI for confronting the issue of central banks. It has been like an elephant in the room. Nobody likes to confront it because for obvious reasons. Nobody wants to speak about central bank and its problems in Bangladesh. And be a politician on this point as well. You see. And for politicians, again, a very difficult task because when we talk about Bangladesh independence and reform programs and those with it, it's a political decision which is not very easy to take. I'm going to speak in Bangla. Sorry, Michelle. You have to explain, but otherwise I have to give two speeches. Yes. So আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি PRI-কে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন আইসোলেশন দেখার আসলে সুযোগ নেই। আমরা যদি বাংলাদেশের ইকোনমি যদি হোলিস্টিক্যালি সলভ করতে চাই, the current economic সমস্যায় আমরা ফেস করতেছি, Bangladesh Bank is one component, a very important component, undoubtedly. কারণ আমাদের প্রবলেম হচ্ছে কি আমরা সবসময় সলিউশন গুলো কোনো সময় এখানে রিফর্ম, কোনো সময় আরেকটা রিফর্ম, এর মধ্যে কন্টিনিউস আছি, বাট যেহেতু we never look at the economic model and the solution in a holistic manner, they all found একটা অ্যাপ্রোচ আমাদের না থাকার কারণে আমার মনে হয় আমাদের ডিজায়ার যে আমাদের রেজাল্ট, আমাদের যে পোটেনশিয়াল, ওটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারি না। So Bangladesh Bank independence is of course very vital. It's at the front and center of it. এটা
আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে। So we have to address the issue. Central bank role এখন যদি আমাদের independence কথা বলবেন, there is a question of autonomy na independence. So clearly it has to be independent. এটা তো argument করার কিছু নাই এখানে। Either you are independent or you are not. Autonomy is what has been said for the institution, they just follow it basically. And so it has to be independent. So clearly I want to get that. As far as my party position is concerned, we like to have independence in Bangladesh. But traditionally, the Bangladesh Bank আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করেছি, আমরা কিন্তু কোনো সময় বাংলাদেশ ব্যাংকে পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি নেই। Look at the appointments that were made. আমরা কিন্তু কোনো সময় পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি নেই। How good or bad that's another issue, but it was never a political appointment. আমরা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে এক্সচেঞ্জ রেট, আমরা কিন্তু মার্কেট বেস এক্সচেঞ্জ রেটের করেছিলাম, সাদিক ভাই knows very well. And it worked very well for a long time. আমরা কিন্তু ব্যাংকিং ডিভিশন বন্ধ করে দিয়েছি। Now the MID, the FID, যেটা বলছিলেন must go, it must go. And FID তো কোনো রোল নাই। আমরাই কিন্তু এটা ফেরত করে দিয়েছিলাম, তারা কিন্তু এটা আবার ফেরত দিয়েছে। তো সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসগুলো করেছিলাম, এই জন্য আপনারা খেয়াল করবেন, আমরা কিন্তু বড় জায়গা হচ্ছে SEC, এটা কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু কোনো সময় পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি নেই। I can say proudly that আমরা কিন্তু কোনো সময় পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি নেই। সুতরাং আমরা অনেক আমাদের অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা 2003 আসি First of all, to start for a wonderful presentation. At least আমার কাছে অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়েছে যে বিষয়গুলো আমার মনে চিন্তা করছে। 2003 কিন্তু আমরা যে অ্যামেন্ডমেন্ট গুলো করেছি, এই অ্যামেন্ডমেন্ট গুলো কিন্তু একটা বেনিফিট, ইকোনমিক বেনিফিট আমরা পেয়েছি। So I would not say that we have been able to do everything, but I think বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যত ধরনের মেজর রিফর্মস government করেছে, almost all, and by including PRI, again, some we work together. PRI যেটা আজকে highest revenue আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের revenue এর একটা তো নবে this one also, এটাও কিন্তু আমাদের করা, but unfortunately subsequently PRI যে proper shape দেওয়া সেটা খারাপ হবে। এই জন্য আমার বিয়েতে যে রিয়েল বেনিফিট আমরা পাইনি, বাট এটা আমাদেরকে করতে পারে। তো এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্ডিপেন্ডেন্স যদি আমাদেরকে লিগাল ইস্যু আছে, এখানে স্ট্রাকচারাল ইস্যু আছে, এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ইস্যু আছে, এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সাথে আপনার ইস্যু আছে, তারপরে আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিসক্যাল ব্যাংকের ফিসক্যাল যে রিলেশনশিপটা, এই বিষয়টা আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে। আর মোর দেন দ্যাট, আমার মনে হয় বাংলাদেশ ব্যাংক, ফিনান্সিয়াল সেক্টর, ক্যাপিটাল মার্কেট অলসো মাস্ট ওয়ার্ক, তাদের মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেশন থাকা দরকার। বাংলাদেশে তো ক্যাপিটাল মার্কেট বলে এখন কিছু নাই। সুতরাং ওই যে আমি সারপ্রাইজ যে আমি একটু বলতেছিলাম যে হাই স্ট্রিট ব্যাংকগুলো যে হারে লং টার্ম লেন্ডিং করেছে, ওদের শর্ট টার্ম ডিপোজিট, এখনো তো ব্যাংকগুলো এখনো টিকে আছে, এটা আমাদের অবাক লাগে। ফরগেট অ্যাবাউট লন্ড্রি, যদি
সবগুলো লং টার্ম ল্যান্ডিং করছে আমাদের শর্ট টার্ম ডিপোজিটের মাধ্যমে হাই স্কিল দিচ্ছে। চলতে পারে না এটা ব্যাংকিং সেক্টর সার্ভাইভ করবে নাকি বিজনেস সেক্টর সার্ভাইভ করবে? রাসেল যে বললো 14-15% ইন্টারেস্ট দিতে হবে ওদেরকে, এটা তো ঠিক টোটালি পে করতে হচ্ছে রেগুলার। বাট আমি কোনো মার্কেটের অ্যাবসেন্সে বাংলাদেশ 6-7% গ্রো করছে, আমি চিন্তা করি where did the money come from? All high street banks, practically. এবং সবগুলো মানে হাই স্কুল ব্যাংক থেকে নিয়েছে, ভালো মন্দ সবগুলো দেওয়া হয়েছে লং টার্ম। আজকে এটার জন্য ওয়ান অফ দ্য রিজন আমি not just the money long term, ordering to of course a huge issue. But also this এই হাই রেটে হাই স্ট্রিট ব্যাংকে লং টার্ম ল্যান্ডিং করছে, তারপরে লিকুইডিটি has always been a question. কোনো সময় আছে কোনো সময় নাই। বাট আমরা তো ক্যাপিটাল মার্কেট কিন্তু ডেভেলপ করতে পারি না, যে আমাদের কস্ট অফ ফান্ড ফর এনি ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে আপনি বড় করতে you have an option, আপনি ইকুইটিতে যাবেন না বন্ডে যাবেন, there are many products, you have the option. According to your need, আপনি কস্ট লেভেলে ভিয়ারিং করতে চান আপনার কস্ট থেকে, আপনি you can borrow any product. এই অপশন তো বাংলাদেশের নাই। Bangladesh Bank cannot take all the loan of what's going on in the banking sector right now. I mean, যত independence দিই, capital market আমি ডেভেলপ করতে না, হাই স্ট্রিট ব্যাংক থেকে কিন্তু borrowing চলতে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক যতই রিফর্ম করুক, এই প্রেশার তো নিতে হবে তাদেরকে। It's very difficult to do. So I suggest also Bangladesh Bank, capital market banking as a whole has to have some sort of coordination. We can দরকার আপনার appointment ব্যাপারে যেটা ring fencing আপনাকে হবে এই কারণে ইত্যাদি সব মিলায় যদি প্যাকেজিং করতে চান, it will not give you that. That's সম্ভব না। Singapore and Michelle is sitting here. They know how to pay well to the guys who produce and who deliver. Singapore is a good example, I tell you. I mean, Singapore is only on criticism how your answer was that you pay peanuts, you get the monkey. You don't get anything delivered, really. So we have to pay package has to be very attractive. And it goes for many other sectors. When I was Thomas Minister, আমাকে tariff commission chairman আমি contract আনতে হয়েছে, because civil service এর মাধ্যমে I cannot run the tariff commission simply. It's a very specialized area, you know. So এটা আমাদেরকে not just a settled by অনেকগুলো জায়গায় যেখানে আমাদের এই weekend we have to read এখানে আপনি নর্মাল বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের পে প্যাকেজ দিয়ে আপনি যদি ওই ক্যালিবারের লোকজনকে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চান, সেটা আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন। তো আমাদেরকে এই জায়গাগুলোতে আমাদের করতে হবে, এগুলো সেপারেট করতে হবে, রিং ফেন্স করতে হবে। আর স্ট্রাকচারের মধ্যে যেটা এখানে ব্যাংকের ভিতরে আপনার অটোমেশন ইজ ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এন্ড টু এন্ড অটোমেশন। এখানে অ্যাকাউন্টেবিলিটি যত ফিজিক্যাল কন্টেক্ট কমাতে পারবেন তত করাপশন করবে, যত অটোমেশন করতে হবে ট্রান্সপারেন্সি তত বাড়বে। আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো করতে হবে না, সেন্ট্রাল ব্যাংক। আমার মনে হয় আমি তো আপনার ইন্ডিয়ান রেভিনিউ কাস্টমস ইজ এ হিউজ ইস্যু ট্রান্সপারেন্সি। আপনি যদি ফুললি অটোমেশন না করেন, আপনি যদি এটাকে physical contact মোটামুটি minimize the finish it and the physical contact. Well, physical contact, all these restrictions that related to economic activities set on the time of the context, they all have to be automated, fully automated, and they have to be a physical contact. And also cashless is something the revenue done. Cashless is the future also. I mean, central bank আপনি independence করেন, কতগুলো জায়গাতে যদি আমরা রিফর্ম করতে না পারি, সেন্ট্রাল ব্যাংকের উপরে অল প্রেশার নেওয়া, ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়েও কিন্তু পারফর্ম করতে পারবে। তো সুতরাং ক্যাশলেস সোসাইটি আমাদেরকে যেতে হবে। আজকে রেভিনিউ কালেকশনে আমাদের কেউ অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই কেন? কারণ ট্রানজাকশন, ইনফর্মাল ট্রানজাকশন ইজ সো বিগ
এটা রেভিনিউ নেটওয়ার্ক এর মধ্যে আসছে না। সুতরাং এখানে আমাদেরকে এই জায়গাতেও আমাদেরকে আসতে হবে। তো সেন্ট্রাল ব্যাংকের ইন্ডিপেন্ডেন্সের ব্যাপারে আমাদের as far as we are concerned, আমরা যে ধরনের অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের কথা ইকোনমিক মডেলের কথা দিচ্ছি, without central bank independence এটা অপারেট করবে। So we are committed to central bank independence, সেটা with all the support from আপনারা যারা আছেন, প্রাইভেট সেক্টর আছেন, আমাদের যারা think থেকে কাজ করতেছে, আমরা সবাইকে এটা করতে হবে। যেমন ডেফিসিটের ব্যাপারে যে বিষয়টা আসছে, তো পরশু বলে 60,000 crores in 9 months, right? 90,000 কোটি করে প্রিন্টিং। আমরা ডেফিসিট আমাকে তো মিট করতে হবে, either foreign borrowing একটা আছে, local borrowing. Local borrowing মানে you're crowding out the private sector again. So issue is আপনি যারা ওয়েলথ ক্রিয়েট করবে, যারা এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করবে, আপনি তাকে ক্রাউড আউট করে government money is always wasted and corruption and really return on investment is low. We all know that. Private sector investment return is high, employment is there. So আমাকে একজন ট্যাক্সের সিনেমাতে একজন আমাকে বলতেছিল, former Prime Minister of Thailand, also that leave as much money with the private sector as possible. Those guys know how to make the most of it. They know how their money will give the best return and create a development. To leave as much money possible with the private sector and allow them to function. So I mean, crowding out করে ফেলছি, এত টাকা বড় করে তাইতো ব্যাংকগুলো থেকে, then printing money. We have to come out of this culture of printing money and government borrowing from the banking sector and others, private sector. So এই জায়গাতে আমাদের capital market again comes into the picture. So এই যে আপনি এয়ারক্রাফট কিনবে, এয়ারক্রাফট কেনার জন্য ওয়াই এক্সট্রা থেকে আপনাকে টাকা দিতে হবে কেন? Why? It's an enterprise. You run like one, right? Government can do that. If you want to buy a plane, go to the market. Go for equity, go for bond, go for any product you like, what suits your enterprise. So a government টাকা তো প্রথমে যাবে, যেটা হবে ওয়েলফেয়ার অফ দ্য সিটিজেন, সুতরাং আপনাকে ওয়েলফেয়ার সিটিজেন ওয়েলফেয়ার এনশিওর করতে হবে, আপনাকে এডুকেশন সাস্টেইন করতে হবে, আপনাকে হেলথ কেয়ার সাস্টেইন করতে হবে। So we have planned, অনেকে বলতেছে we have planned to invest up to 5% of GDP. আমাকে অনেক অর্থনীতিবিদ বলে কসমোবাই, aren't you a bit too ambitious? Yeah, we are. I'm saying we are ambitious. We'll settle. And we are talking about equity job. আমরা বলছি আমরা equity job দিয়ে তো 18 বছর। We have worked it out. Again, আপনি কি এটা ambitious হচ্ছেন? Of course we are ambitious. We are ambitious. আমি তো বলতেছি। আমরা কিভাবে করবো সেটা তো আমরা কম সেক্টরে কত কিভাবে করবো, starting from the village artisan to the manufacturing and the service and IT related foreign investment, local investment, আপনার skill development, দেশে employment. It's possible. Why not? আপনি প্রত্যেক বছর 20 লক্ষ লোক আসতেছে, আপনি যদি equity job করতে না পারেন, আপনি এই threshold cross করবেন কি করে? You have to cross this threshold. আপনাকে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য যে ইনভেস্টমেন্ট, এটা তো আমরা করি নাই। আমরা ইনভেস্টমেন্ট করছি বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচারে। আমরা কি কোনো সময় আমাদের, আমি একটা এক্সাম্পল, আমাদের গ্রামে যে আর্টিজানসরা আছে, যে কুটির শিল্প করে, যারা তাঁতি আছে, এরা প্রোডাক্ট করতেছে, আমার করতেছে। আমরা যদি ওদেরকে ইনপুট সাপোর্ট দিই, আমরা যদি ওদের স্কিল সাপোর্ট দিই, আমরা যদি ওদেরকে ডিজাইনিং দিই, সাপোর্ট দিই, আমরা যদি ওদেরকে আমরা যদি ব্র্যান্ডিং করি, আমি যদি ওদেরকে মার্কেট প্ল্যাটফর্ম দিই, 500 টাকার pottery will be sold at 5,000 crore in local and international through Amazon and Alibaba. This has been done by Thailand. আমরা কি এখানে আবিষ্কার করতেছি না কিছু, it is already done, one village one product. আমার চোখে দেখেছি, আমি গ্রামের লোক সব যার যার বাড়িতে কাজ করতেছে। These products are sold directly on Amazon and Alibaba and other selling platforms. So you are monetizing it,
making it internationally tradable goods, nationally tradable goods. So আমাদের program we have to, but you have to invest here. But আমার economic program আমরা কোনো জায়গায় সময় এই জায়গায় আমরা ইনভেস্ট করি না ওইভাবে এবং আমরা এটা ইনভেস্ট করতে গিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটা করতে গিয়ে আমরা দেখছি হাউ ডু আই রিচ টু একটা গ্রামের ভোটারের কাছে আমি তো রিচ করতে পারি না যে গভর্নমেন্ট আমি একজন যে শীতল পার্টি করছে আমি তো রিচ করতে পারবো না যে গভর্নমেন্ট পারবো cannot deliver. So what we have decided, we talked to NGOs, যারা করতেছে. We had many sittings like PRI and others, many sittings, and they have all come forward. So what we are going to do, we're going with a partnership now. The partnership with the private sector, they have a program, partnership with NGOs. We have worked it out, and it has to be deliverable. আমি তো বললে হবে না এখানে অ্যামাজনে বিক্রি হয়ে যাবে আমি যদি অ্যামাজনে বিক্রি করতে হয় আমি কিভাবে এটা ডেলিভার করব so we have to work with the private sector so here we have to invest again among how the matching fund will come from others আমরা এটাও চিন্তা করতেছি বিদেশিদের ইনভেস্টমেন্ট IMF ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এখন একটা ভালো নিউজ আমাদের সাথে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এখন কিন্তু পভার্টি থেকে ওরা এমপ্লয়মেন্টে চলে গেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রায়োরিটি ইজ এমপ্লয়মেন্ট বাট এগেইন ইস এমপ্লয়মেন্ট ইজ পভার্টি অফ কোর্স it is related. So আমরা এই জায়গাগুলোতে আমরা ইনভেস্ট করার জন্য আমরা we have decided that স্কিল ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশে আমাদের স্কিল যে এখানে প্রাইভেট সেক্টর আছে ওরা বাইরে থেকে লোকজন আনতেছে এই লোকগুলো কি বাংলাদেশে প্রডিউস করে এমন কোনো ডিফিকাল্টি কিছু নেই we just give them some skill and skill development সমস্ত বাংলাদেশে আমরা ওয়ার্ক আউট করেছি প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেক্টর আছে building আছে সব জায়গায় we have decided আমার ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমি যাবো নাকি we will utilize those structures that are already existing it is all wasted এগুলো কিছু ইউজ করে নেই so how do we do the skill development again talk to the private sector with the requirement export requirement আমার market requirement and we will also take care of universities to develop products এইসব জায়গাতে অতিরিক্ত সাইন্টিফিক রিসার্চে আমরা কোনো সময় ইউজ করি না বিদেশে তাদের যাদের সব সময় সিলিকন ভ্যালি and the কি বলে ইউনিভার্সিটিজ আর ওয়ার্কিং হ্যান্ড ইন হ্যান্ড এই জায়গাগুলোতে আমরা ইনভেস্ট করতে হবে তো ইনভেস্টমেন্টের প্রক্রিয়াতে আমাদেরকে ঢুকতে হবে সরি আমি ডাইগ্রেস করছি একটুখানি because I thought it's very much related to আমাদের ইকোনমিক মডেল and economic issues that we are trying to plan out. বাংলাদেশে থিয়েটার বাংলাদেশের they like theater একসময় আমরা দেখেছি যে আমাদের জায়গাটা কি রোডটা ঢাকাতে বেইলি রোডে আমরা ছোটবেলায় যেতাম থিয়েটার দেখার জন্য বাংলাদেশের আমি লন্ডনে আমরা গেলে একটা থিয়েটার দেখার জন্য 300 পাউন্ড টিকিট কিনে আমরা যার দৌড় লাভ থিয়েটার we spend money happily থিয়েটার পারা একটা বিশাল ব্যাপার ওখানে তুমি পেইন্টার সব আছে স্ট্যান্ড আপ কমেডি চলতেছে ফাইন ডাইনিং আছে ফ্যাশন ডিজাইনার সব আছে This is a whole evening you spend money and this is GDP. What is GDP? GDP is not just manufacturing. This is GDP. Everybody is spending money in GDP. So we are also spending on sports. We decided we will have a sports company. Sports is economics. I'm not saying ticket. The government revenue also comes from there. People are spending money on sports. And sports is a big business. This is also GDP. এই গ্রুপটা আমরা ইগনোর করেছি আমরা খালি manufacturing is a must not that is service is a must but this is all part of our economy and this also generates societal change মানুষের সোসাইটি বাংলাদেশ গর্ব বললে তো বক্তৃতা দিয়ে লাভ নেই how will you bring about this newton generation through sports through all these activities to skill development, employment creation, and so on and so forth. So anyway, coming back to Bangladesh Bank, sorry about that digression. So coming back to Bangladesh Bank, I think, as I say, economy will not function. No economy in peace with no reform economy. Ultimately, the desired effect result on the state. So Bangladesh Bank reform is a must, and through
Reform is for independence, not for stability. Thank you very much. No, thank you so much for, I thought it was a very inspiring. And particularly, your commitment to reforms and commitment to independence. Very, very powerful. We all appreciate here. I think you reached the end of the stage. এখন আমাদের Dr. Zaidi Sattar, Chairman PRI, will offer some closing remarks. After that, you are all invited to lunch. Thank you. আমার খুব কঠিন কাজ আমার জন্য মানে মাননীয় আমির খসরু চৌধুরী সাহেবের স্পিচের পরে মানে his visionary statement didn't limit himself to just the central bank independence. উনি চলে গেছেন, you know, giving us a road, the vision about not just the economy, but society as well. তারপরে closing remarks, it's very challenging job. So, but anyway, 5 minutes আমার একটু আপনারা যদি একটু ধৈর্য ধরেন. So we had, thank you very much, our chief guest. We are inspired, all of us, very inspired, and you have given us some practical policy issues. I mean, more realistic. But we have, you know, assembly of professional economists. We have business leaders. We have academics. So we're all a mixed group here. I think they're all inspired by what you've said. We had very interesting contributions. Mr. Russell from BTMA, Masroor Riaz from Policy Exchange, and always inspiring Sayyid Nasim Manzoor. Of course, Ashik, trigger presentation, very substantive presentation. Thank you very much, Ashik. And I think you triggered a very stimulating insight. So that way, আমাদের invitation. Thank you so much. You have been very good. Thank you so much. That way, I was a self-chartered representative and this was a very, very rich discussion. So আমি তো আপনাদের যদি ধৈর্য থাকি 3 মিনিটে 3টা কথা বলি. Let me make just 3 points. Summarize kora, it's so rich that summarizing is a very tough job. So I'm going to pick a couple of points and then share it with you. প্রথম কথা যেটা বলতে চাচ্ছি এখানে কিন্তু I think we all agree that central bank independence or autonomy, you know, call it, is everybody this is now in favor of central bank independence, given the experience we have had in the last couple of years and longer. So, you know, what we have seen is we have to prevent the central bank from going rogue. That is one thing I wanted to prevent. So we need to ring fence the central bank so that they cannot have the power to hammer out the banking system. That is what we have seen until 5th August 2024. So we cannot let that. The central bank has a responsibility to enhance or ensure macroeconomic stability and promote growth-friendly policy. So, is it, how feasible is it? এটা একটা আমাদের চিন্তার বিষয় হবে এবং রিফ্লেকশনের বিষয় এবং one conclusion I think these discussions have led to is it has to be a political decision. If we are all in favor of central bank independence, it has to be a political decision. So that's number one. Second, central bank mandate kintu conflicting. Well, the central bank always has to have price stability as one of its goals, but growth cannot be ignored. And our central bank arekta boro kaj exchange rate stability maintain kora. So kintu ektar moddhe ei tinটার মধ্যে কতগুলো conflict আছে. যেমন আপনি inflation control করতে গিয়ে you cannot, you know, get growth. You cannot
do what Paul Volcker did in America. Paul Volcker মানে interest rate 20% পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছিল। 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর ধরে মানে উনি মানে the economy was in deep recession. তারপরে অবশ্য he killed inflation, and until to this day American inflation এবং European inflation 2% এর মধ্যে আশেপাশে আছে। But আমাদের এখানে to see that interest rate up to 20% নিয়ে যাবে in order to control inflation. এটা একটা চিন্তার বিষয় আছে, রিফ্লেকশনের বিষয় আছে। আমি আরেকটা third point যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের we are in a development context. Bangladesh is a developing economy, উন্নয়নশীল economy. এই উন্নয়নশীল economy আমাদেরকে develop, we have to invest in development. বিনিয়োগ করতে হবে development করতে হবে। So এই বিনিয়োগটা করার জন্য আমাদের সরকারকে কিন্তু fiscal deficit আনতে হবে। So there is no option to run fiscal deficits in order to finance development. আমাদের যে fiscal deficit গত 25 বছরে যদি হিসাব করে দেখেন average fiscal deficit has been in the neighborhood of 4.5%. In 4.5% fiscal deficit, finance করা হয়েছে। That is when the financial fiscal dominance, fiscal monetary coordination, এই সবগুলো ওইখানে ছিল। We have to run deficit in order to finance development. A deficit will finance for 40% from external sources, 60% from domestic sources. A 60% একটা হচ্ছে foreign public. আর বাকিটা হচ্ছে including the central bank. Independence can you avoid running fiscal deficits? You can't avoid running fiscal deficits. You have to work with the finance ministry. So finance ministry, central bank have to exercise significant coordination in order to manage the economy. So development orientation is different. When Europe and America, the Europe runs fiscal deficits, reduce small. People that are finance America runs fiscal deficits to finance defense spending, our social program. 80% of the budget is actually tied up here, and only when we get here, expression. The Bangladesh we have to finance have deficits need to be financed through these banking. Even though we don't have a capital market, the entire thing gets returned. Then we are crowding out. Money will take place in inflation. Finally, তিনজনকে রাখেন এই ক্যামেরা external balance, external instability, fiscal domestic instability. Of servants, even with long experience. We're trying to shore up the exchange rate, right? Those $1 billion of reserves down the drain, trying to shore up the exchange rate, and then they realize that what's the evaluation. Right now, thankfully, the policy is in the right direction, exchange rate flexibility. Introduced for our chip, and there is some transparency on the. So that transparency is also. And hopefully we will get external stability, balance payment stability, reserve stability, and hopefully in the long short to medium term, inflation will be come down to a recession. So it's a point that we have to thank the entire group
coming budget asset, actually, already you could mention. Thank you very much for your kind hearing and understanding. And discuss